addicted winner who doesn't understand why people want to watch me, but I'm very grateful. Good God, that's huge. What the fuck? I'm trying my best, and my brain doesn't work that good, but sometimes it do. I create cute girls. That makes me happy. I'm a caffeine-addicted winner who doesn't understand why people want to watch me, but I'm very grateful. Good God, that's huge. What the fuck? I'm trying my best, and my brain doesn't work that good, but sometimes it do. I create cute girls. That makes me happy.
Welcome in, my beans. Hello, hello, hello. Welcome, welcome, welcome. Is today my anniversary? I don't even keep track of that date, but thank you. I didn't realize. God damn, it went from my affiliate anniversary to my birthday in 2 seconds. That's crazy. What are the odds they'd fall on the same day? Okay. So welcome in. Hope everyone is doing good. I got so much work done yesterday. I got so much off my plate. I'm so happy. I have a little bit of breathing room now until I, inevitably take on more work like I always do. Yeah, they want to pat her head. So I have to remember to do that next time the little hand thing appears. Yeah, and some of the stuff I've been working so hard on, you'll all finally be able to see on Friday. Yippee! I'm excited. I hope you all enjoy it. I've prepared a few surprises for you all on Friday, so hopefully they're good. A sledgehammer? Was the sledgehammer involved in fixing your sink? That seems hardcore. But today, we have more Ciel Nosurge because, of course we do. What else do we do here now? This is my life. This game is my life. Oh, it was the reason. So our first priority for today is we're going to be going through a lot of dates. Because while I was grinding, making all of the plot items, Eon kept giving me date recipes, like one after the other after the other. And I was like, girl, the fuck? I think she gave me like 4. I forget. And then I had to go make 4 copies of all of them, of course, because we have to see all the scenes for all the dates. So we're gonna see how many she will let us do right now, because eventually she does cut us off, right? So first and foremost, we're gonna get the dates out of the way that we can see. And then I think we'll watch chapter 10 in its entirety, start chapter 11, and then go do Nelico hunting again. And if Nelico stops showing up and we have free time, we'll go back into chapter 11. So that's how we're going to handle today, basically, just trying to get a little bit of the 3 main forms of storytelling, right? Dates, Nelico, and story. I don't fucking remember. There's so many fucking items. We're definitely, right now, we're over 100, for sure. There's so fucking many. I do not remember the total amount. So I made this for the cafe. The recipe was for the double straw. That was the point of this recipe, so that we could do the couple thing and each drink from the drink. I don't know what all this extra shit is, but yeah, it's just one of the generic items. I also made this, which is supposed to be a lie detector. I think this is for the part shop, I think. And then a super ultra deluxe parfait. And a fashion catalog. So this is for the mall. I guess we'll just go in order. Fashion. Did they spell it wrong? I didn't even notice. That's awesome.
This game was crashing like fucking crazy on me yesterday, so I'm really hoping today is not the same. Just like sometimes opening the game, crash. Talking to Eon, crash. Opening a crafting menu, crash. Just like everything. Not just the fair. I think we froze too. I don't think this is loading. I think it froze. God damn. I'm used to crashes in the ferry section, like that's normal, but everything was crashing yesterday. It was fucking crazy. We are at 300,000 points for the Feeding the Planet section. And I don't know when I need to stop that, because that was a function that, like, all players worked on together. It, like, pooled our points cumulatively. So it was, like, in the millions normally, you know? So I don't know if I need to hit that high of a number by myself. This one? Yeah, this one. But that's the thing, it's not like there's a list. I need to see if someone in the Discord server compiled a list. Maybe someone did. There's no list in-game, like, oh, here's all the rewards, you know? Yes. Let's be a show-off, that's fine. Both of those were terrible, but... Yes, we're hydrating. Let's share the sandwich if it matters that much to you. That's exactly what we're doing. There's nothing sus going on here. Welcome in, gamer. Yeah, 100%, 100,000%, sir. Yeah. We're just moistening our throats. Word it like that. That's so terrible. Don't worry, honey. You're far freakier than anyone else here.
Wait, we didn't even moisten our throats after all that? Really? Yeah, I want some barbecue soda. What the fuck? Oh, so you're moistened, but not your throat. Rookie mistake. You were embarrassed to drink a drink by yourself because I am just a box. I cannot drink that drink with you. You were embarrassed to drink a drink by yourself in front of virtual fake people. That's some insane social anxiety that I relate to. Okay. Yeah, they go with this outfit. They're very cute. So no more drink, but we have the lie detector. I don't know, that shit was funny. Especially because it happened multiple times. She got the idea for making one because she saw like a broken part of a lie detector. So she made a working one. So she found the part here. And you know, you can't like take anything back with you, right? So she found it here. We went home and she made it. Since it's attached to this place, you have to be here to talk about it. That's just how the date items go. You just kind of have to accept, even if it doesn't make sense.
Yeah. Yeah, it's definitely silly. It is not a date item at all. It's definitely, they're crunchy, they're fuzzy. There's some low quality PNGs, they're fucking awesome. Girl, you're the one who fucking made it. She's nervous. Oh, no, not this one. This one. We'll try the lie detector again. Okay, now to the lie detector. So now, Jumbo Parfait. Even if it's like a crunchy PNG, please actually have it on the table and it be like fucking bigger than her torso. Like, please. Yeah, we're ordering it. Yeah, yeah, yeah. Yeah, it doesn't make sense. Yeah, I think I would. Yeah. Yeah, I would absolutely order one. That's crazy! Oh my god! Who could imagine doing that? Girl, I want the parfait! We can't appreciate. She's like fidgeting with her hands more, and I can't even like look down. Girl, do not get in between me and my parfait. I love parfaits. Exactly, exactly. I will work with you and your social anxiety, but do not get in between me and my parfait. No! No! My deluxe jumbo parfait! No! Girl, you cried? I'm crying! Welcome, new Pachi. Hello, hello. Yeah, you regret it? You regret not getting the ultra deluxe jumbo parfait?
到着したらすぐに注文することにするよ。恥ずかしいとか思う前に勢いで注文しちゃえば大丈夫だと思うし。 Okay, crash out girl. I wanted that parfait so bad. また一緒にカフェに付き合ってね。それじゃあまたね。Did my romance increase slightly with her? I don't know. I don't know if it did. I'm pissed. Okay, no more parfait. So then the fashionable catalog is all we have. She's, I thought we were gonna at least maybe get like 2 per, but looks like no. So she made this one because, like, there's so many things in a mall, and because she is used to looking through like catalogs of like machine parts, she was like, oh, if I could just like look at a catalog of all the clothes, that might make it easier for me to approach how scary high fashion is. So that's why we made this item. I've been stretching a lot the past 2 days. I pinched something in my shoulder blade. That sucks. Yeah, I must have had bad form when I worked out or something. Oh, we're sticking to that. We're sticking to the fashionable. I love the 2 different spells! On the same line, that's so good. I wonder how it was in Japanese then. Osare. Osare. Oh. Osare. I'm researching. I don't know this. I get the wordplay part, but I don't actually know the original, like, of the word. I'm looking it up right now. Okay, okay, interesting. So, the actual word is oshare, and that's like stylish, fashionable, you know. Oshare is the real word, and she's saying osare. Very similar, very, very, very similar.
And I don't know that as a word, but I also don't know everything in the Japanese language. So I just did some Googling, and it appears that it is just like slang. It is like not a real word, and it is supposed to sound almost the same as oshare, which is fashionable. And it was a comedy show in the 90s where basically the gag was that this person was calling someone osare instead of oshare, and it sounds close enough that it's like, oh, they're calling me fashionable, they're calling me hip and everything, this is good. But the person was actually making fun of them, and it's like, you're not, you're lame. What you're wearing is ugly, you know. Yeah, so I'd say they did well enough. They did as well as they could with that, honestly. We learned something today. Nice car. Perfect. How the heck you gonna come in here and give some gift subs and be so stinking nice and wonderful? What the heck is wrong with you? Nice car. What's wrong with both of you? Perfect. Thank you for the gift subs. Thank you, Shiny. Thank you, ISO. You're both way too nice to me. I appreciate you both so much. Thank you. I didn't even realize it was my anniversary. It's fine. We'll treat Friday like the special day since we have the Vsynchro debut, and I have some fun things planned for that. So we'll pretend Friday's the anniversary. And I planned it all along. I think Twitch does give you a heads up. I think there is probably something in my inbox about like, oh, next week is your affiliate anniversary, but who reads those? Yeah, isn't it today? Isn't today your birthday? Why the heck are you out here giving me gifts on your birthday? ISO, why the heck you out here giving gifts on your birthday? Everyone say happy birthday. No, not to me! No, it's ISO! Y'all are little shits. Every single one of you. Twinsies! What are the odds? Oh god, she turned me down. That's crazy. Yeah, after all of these birthdays, I'm fucking decrepit. We've gone past grandma. God, girl does not want to go on a date with me. This is crazy. Oh, this is what she does want. Okay. This might be... Nelico might show up. Nelico showed up in the past one. You're only allowed to say happy birthday to ISO today, not me. Actually, I think evidence points towards you being the best. But thank you. Enjoy that lurk. That's cheating! That's cheating! Well, I reviewed you too, and your reviews also say that you're the best, so there.
Yeah! すごく機能的になってるみた It い。 always makes me so happy when gift subs get given out to people who are like here, you know? すごく Randos are always nice too, but すごい it よ going to the community is best. なるほど。ああいうのをおしゃれって言うんだね。それに気づけたってことは、私もだいぶ成長したってことかな。 Fashionable isn't just clothes, it's true. ジョダンス I have a lot of 好みだったかも。なんか like 新婚さん mostly just kitchen things, I guess. Not too much. A little bit in the rest of the house, but like my coffee pot is Animal Crossing. It has Brewster on it. It makes me very happy. 今日にもなったし、今日はもう帰ろうか。 Things like that. I have a fondue pot that's Kirby. ただいま。今日はいつにも増しておしゃれのことを理解したような気がするよ。この調子で通っていれば、私も立派なおしゃれ Yeah, マスター let's だ be ね。 fashion masters together. それじゃあまた誘ってね。 Thank you both for the level 3 hype train. Damn. We got a dancing fool. Look at those ears. Those are going crazy. Okay, we're just gonna keep going down the list of date items until she says no to all of them. 海にやっぱ海にやっぱごめんね。あそ学校にやごめんね。あそこカフェにやっぱりあそこってすごくまたまた何か思い出 Okay, cool. Great. やったそれ More dates, let's go. 今日は生徒手帳を読みながら歩いてみようかな。なるほどなるほど。 I'm not gonna talk spoilers, but just like, man, I thought I was there. I thought I was finally at gay sex for 100 line and I wasn't. こんなにあったら覚えられないんじゃない So かな。 disappointed. こんなに規則が必要な場所なんだね。確かに。読んで I was so そんな hyped. 気がするね。 Johnny just shook his head. I feel like Johnny actually likes the character as much as I do, but he's just pretending not to fuck with me. 守る人いなさそうだな。私だってこれは守れるかどうかわからないもん。あ、こんなことも書いてあるんだ。不純異性行為禁止だって。定番といえば Yugamu. 法則だね。まあ。 Me and him, like, absolutely fell in love with Yugamu. 自由にもできないし、あなたと私は端末越しの関係だもん。 We love 強い Yugamu. 交際をするカップルの見本なんじゃないかな。冷静に考え Yeah, there's nothing pure about you, honey. You're fucking freaky. And that's fine. 端末越しだから That's okay. 添い寝してもらうのは問題ないと思うの。でもあなたって私の Look, ことを you 怒ることあるし told me to. 私も本気で怒らない You literally told me to. You. 実際にトントンだけ You're trying to turn this on な me. でなでまでされたことあるし、冷静に思い返してみると、あなた This is crazy how you're trying to make this my fault. 人なのかな。 I'm not that way. I'm not that way. 難しい質問だね。でもやっぱり紳士的な人の方が好きかも。 Oh my god. でも完全に冗談って
That's crazy that you literally told me to. でも OK だよ。私も頭を撫でてもらったり、手をつないだり、タッチされたりとかすると、すごく楽しい気 You 持 got ち the になる infinite axolotl. 移動教室かな。前からいっぱい歩いてくるよ。 I wanna like it, but he looks so upset. ただいまーって学校の記憶を思い出すかもしれないから生徒手帳を読んでたんだよね。なのについあなたとのお話に夢中にな Yeah, っちゃって because you're a freak, and that's okay. But don't make it my fault. 私が記憶喪失なのってもしかしてただ忘れっぽいのが原因なのかな。今度行く時には忘れないように気をつけるね。今日は付き合ってくれてありがとう。またデートしに行こうね。 The gaslighting in here is crazy. Your fruit is made of lettuce. 海に I can't even defend my girl. 海に行きたいや So I start at the top of the list each time just in case seeing that date unlocked one of these, you know? ごめんね。あそ Just to be safe. 学校にごめんね。あそこカフェにやあそまた学校にやっぱ And we can't go here. 縁日に今日や Yeah, we still don't even fucking... We don't even have the festival yet. やっぱりまた別の日 What do you mean by that? You like... I don't get that one. パーツ屋にや I'm definitely not. Definitely. それを見る But she's not making things any better. しょ Okay. Wow, we got through the dates quicker than I expected. Let me see. Can I... Yeah, let's do this. どうしたの It's true. It's fucked up. 向かいの席に What do you mean? すごく What do you 仲良し mean? のカップルがいるよ What do you あ mean? ーこういう場所ではよくないよね What are they doing? 私 What are they doing? I need to pat your head. I'm sorry. お肌すべすべでも What the fuck were they doing? 到着ちょっとだけだけどいい Oh, maybe that's just like a poke and not a stroke. She really wants the head pats today, I guess. But I can't do... Yeah, you can only do one of those a day. Okay. So I guess that's everything we can do date-wise. So now we're gonna go watch the entirety of Chapter 10's plot, start Chapter 11, and then we will go... Maybe doing that will let us see some more of those dates. And we'll fish for some more Nellico interactions as well. Do you have anything to say? あなたと楽しすぎて Okay, good for you. 夢世界もちろん今日
There's only 2 more chapters left after this. Crazy. Is she on the invisible cube? Is that why I can't see your legs? ここ数ヶ月分の短期記憶は完全に消去されます。その後、いくつかの映像を脳内に投射することで本物の記憶と錯覚させます。さらに数日をかけて洗脳プログラムを集中的に施し、盲信的な天文神法を植え付けることができます。素晴らしい。これが終わればいよいよ我が天文は向かうところ敵なしとなるでしょう。タノイールの身柄を地門に戻す際には皇位継承の事態を条件とします。もはや天文の地位は揺るぎない。その通りです、リーベルト総帥。ですが、その前に一つやらなければならないことがあります。 You're gonna fucking kill him? 総帥、あなたを拘束します。Damn, are you actually doing something good? 冗談などではありません、リーベルト総帥。このジェノ未来は極秘とされている研究所。治安に関するすべての権限は特務総監である私にあります。そして Renal Redemption Arc 緊急非常事態宣言を発令し、すべての管理区域と部署はプラズマが閉鎖、全業務を停止しています。あなたがこの部屋に入った直後から天文本部コロンも部下たちが抑えにかかっています。あなたや幹部、閣僚たちの命と引き換えに歯向かう警備兵などいないでしょう。貴様、ふざけるのもいい加減にせんか。なぜこんなことをする。あなたと対等な交渉をするためです、総帥。はっ、銃を突きつけておいて交渉などと言葉の使い方を間違っておる。だがここまでして何を話そうというのか興味を聞きましょう。あなたは自らが連れてきた存在が太陽を肥大化させていると知りながら、あくまで私利私欲のためこの星を潰す選択をしようとしている。そんなことは言語道断です。速やかにイオンとネルを彼女らの世界へ返し、この六軸空間の歪みを正せば太陽は自然と元のサイズへと戻っていく。ラシエイラを潰すこともなく、他の惑星を汚すこともなく、我々は生まれ住んだ。 Well, I don't know about that part. Will everything just go back to normal like nothing ever happened? Oh, this is more of the like sci-fi tech song than the silly song. 旧ジェノ未来がイオンとネルを召喚したのに対し、今度は彼女らを返すための研究を。愚かなレナ。何ですって。空間の歪みを正して太陽が正常に戻る。 Yeah, I was gonna say, I don't think it's gonna be so immediate. That doesn't mean we keep making things worse, though. 際限なく降り注いで大地を焼く。今ですら防ぎきれておらんものをあと5000年耐えるというのが不可能。この星の生命は確実に滅ぶ。綺麗事では解決できぬ。これは現実なのだ。悪しき過去の営みによって大地も生命も疲弊した。それをリセットし、真に住みよい社会を実現するためにグランフェニックス計画はある。もうこの惑星を捨てるほか道は。 Man, get this man out of here. 自ら毒をまき、汚染されたからといって星ごと焼き捨てる。 Yeah. そんなことが許されるはずが You ない。 fucking tell him, girl. Tell your 我 dad. 々の傲慢の巻き添えにされた被害者です。犠牲者です。クラケット博士の考えに私は賛成です。彼女たちを返してやる義務が我々にはある。この世界はどれだけ大きな犠牲を払おうと。お前は一つ思い違いをしておる。そうではない。知らんのだ事実を。ヨナサルはともかくネロはもともとこの That long. Jesus. 5000年前、人類がこの惑星に移り住んできた時からね。Migrated to this planet. 移住5000年前。そうと、その時点からすでに
六軸空間の歪みは避けられぬ運命だった。ではネロをこの世界に召喚したのは一体。何を分かりきった。我々がヨナサルを召喚した理由と同じ。 So Nero got you here from the last one. 移住するためだよ。我々は5000年前ネロの力によってこの星へと移住してきた存在なのだ。ならば今回同じ手法で確実に移住ができる。目前に迫った滅亡を回避する。全てはその一点に尽きる。手段を問うている局面ではもうないのだ。たとえそうであったとしても、私はあなたを否定する。グランフェニックス計画は阻止します。貴様、これだけ言ってもまだ。歪みを正すためさらなる歪みをもたらすなど愚行の繰り返しではないか。許されるはずはない。イオンとネロを元の世界に返し、この世界を持続させる方向に天文をシフトさせていく。これは決定事項です。本気なのだ。If last time was the first time they attempted this, they might not have known about the problems that would ensue. But that is a long fucking time to keep her here while the problems are happening. That's a long time. お連れしろ。ここは特務捜査課の管轄だけど、捜査員たちも完全 That な is so much time to like figure out that there's a problem, figure out like so many different ways to try and fix it and fail, and then eventually lead to like, oh, maybe we should send her home, right? 総帥に接する捜査員 And then spend time figuring out how to do that properly, but I guess they just didn't do those things. レナルルさん、これって一体。今まで本当にごめんなさい。私はあなたを騙し続けてきたわ。 Yeah, we noticed, honey. 危ない目にも We noticed. Eon didn't, but we knew. 謝っても許してはもらえないでしょう。 Yeah, having more info on that would be nice, but somehow I doubt we're gonna get that info. There's so much going on now. 強要されてきた。少しでもずれればこうして再教育することだって厭わない。天文はそういう連中。けれどこれからは違う。私はプラズマを率いて正真正銘あなたの守り人となれる。この3年間はまだ表立って動くことはできないけれど、今までのように裏からの妨害が入ることはもうないわ。だからイオン。 Good job. Yes. 信じられません。 Good job, Eon. また私を利用して何かを企んでいるんですね。そんなことない。レナルルさんのこと信じてきました。私の知ってるレナルルさん。 She can mean all the good in the world right now, but she has done so much to you. You need to be a little wary. I think this relationship can be fixed, but it's just not going to be immediate, you know? 信じられない。 I still think this is the correct response. 私はごめんなさい。わかったわ。そうね。仕方ない。私はそれだけのことをしてきた。私のことを信じるか信じないかは重要ではありません。ことが済むまであなたにはここにいて Oh, もらいま cool. す。 That's cool. Oh, that'll make her trust you. みんなどうしてるかな。 Do you mean Neptune? Revelt is Renal's dad. タボ、サリちゃん。 No, Revelt too. Oh my god, he will. 実に壮観だと思います。巨大かつ精密なテクノロジーの結晶。ここに広がる水槽が今すべてのシェルノトロンを動かしているのです。まさにこの世界の命運を握っていると言ってもいい神の座。神殿だ。反応せぬよう命令されているのだ。忠実な捜査官だ。結構アッシュ君、それにレイホー君。
Check it out. Check what out? 私に協力をしてくれれば欲しいものは何でも手に入る。金なら望むがポストなら好きなものを得られるよう取り計らう。 Check what out? Oh no, it's both. It's the same. It's just like when they move, the light reflects differently. It's always had both colors. Yeah. Sometimes you can see both at the same time, depending on like where their face is. It looks pretty sick when it's got both colors. クーデター政権の銃弾に倒れるなどもってのほかです。そもそもレナルドは賢い子ですからね。私を殺そうなどとは決してしないでしょう。そこで君たちに頼むが、私をこのフラスク流体の中に落としてくれ。もちろん手錠のままで。そうすれば私は私の気づいた Why would you two agree with that? Why would you two do that? だが君らにはメンツがあるだろう。だから事故を予想。 Like obviously Revelt knows he won't drown, obviously. But like why would these two be like, "Oh yeah, cool, just kill yourself, dude. That's fine." 交渉次第で自ら死を選ぶ。それを見逃してください。そうしてもらえれば What? 私は This is stupid. と恩を返すでしょう。独り言が長くなってしまいましたね。気にする必要はありません。ですが君たちが無能でなければ適切に行動できるでしょう。 Yeah, you can see the blue on the right side there. ここはソレイルの中でも最深部に近い場所。通信もレーダースキャンもあらゆるウェーブが届かない。人を隔離するにはうってつけです。政権が安定するまであなたにはここにいてもらいます。私を殺さないのですか。まさかそれは私に対する愛からですか。政治的な判断です。お前は本当に優秀。クーデターの起こし方をよく分かっている。武力を最大限使って簒奪を成功させながら民衆には残虐な軍事独裁政権だと決して思わせない。その絶妙なバランスを心得ている者だけが反乱を成功させることができる。残念だ。実に残念です。 Why are you letting this man talk? Shut him the fuck up. これは親子としての話です。私にとってお前はすべて There is another daughter. Oh, there is another daughter. というのはレナルド、お前だけだ。分かっているだろう。私はいつも Oh my god, who? Who? Oh my god. どうしてやったつもりだ。プラズマの中での地位を着実に引き上げ、ついには特務総監にまでしてやった。おかげで I legitimately don't remember another daughter. ということまでできるようになった。実は Who's your sister? Wait, who the fuck is your sister? はあるはずだ。もっと対話が必 Is it Fractal? Is Fractal her sister? Because we've been drawing a lot of parallels. 先ほど Between her and Fractal. 賛同していただきたい。ラシエーラは我々の傲慢さによってここまで傷ついているのです。たとえ今すぐには回復せずとも、たとえ5000年かかろうとも、我々がこの星を蘇らせねばならない。グランフェニックスなど必要ない。イオンとネオ Fractal is dead, but that doesn't stop her from being her sister, right? ご存知ですか？有機ネイがこの世界に来てからバースト量は以前に比べて10倍になった。もともとは年に数回程度だったのです。ならば2人とも返せばそれ以上に減ることになる。現在のテクノロジーならラシエラに住み続けることは可能なのです。我々が世界を傷つけてしまった罪、そして別の世界にも影響を与えてしまった罪は何よりも重い。正常化に向け2人を返すことこそが最優先です。グランフェニックスは人間だけが助かろうとする計画だとしたら他の生命はどうなるのです？ジェノムなどのことを言っているのかね。驚いたな。ジェノムを何よりも嫌っているはずのお前が
あれの擁護をするなんてね。元はといえば、全てあなたのせいではありませんか。あなたのせいで母は死んだ。あなたが殺したのです。あなたが若かった頃はジェノム全盛の時代だった。あなたも母も結婚した時はジェノムを連れていた。そうでなければ当時の調停院付属施設には入れなかった。天文を立ち上げた者は皆ジェノムと共にあった。だがシェルノトロに溺れたあなたはジェノムをあっさりと捨てた。それどころかジェノムを駆逐し指紋を潰そうと画策した。それが怒りを買った。ジェノムは天文幹部を次々と乗っ取って暴走した。私たちの家は襲撃され、私も殺されかけた。そして母は同調していた自分のジェノムに殺された。これがあなたの引き起こしたことでなくて何なのです。誤解だよレナル。あれはジェノムの過剰反応だ。思い出してくれ。私はジェノムを駆逐しようなどと思ってはいなかった。そして冷静に考えてくれ。あのようなことが再び起きないとどうして言い切れる。ジェノムと人間はどれほど親しくなったように見えても、所詮は多種族、分かり合えるものではない。だから移住するのです。ジェノムに頼らずとも人間が Yeah, and what happens if the next planet you go to has genomes, huh? 我々一家のような悲劇を起こしては Then what, bitch? それは嘘です。なんだと。私は覚えています。あなたは確かにジェノムを滅ぼそうとしていた。本心から。そしてそれは今も変わっていない。だからこそグランフェニックス計画を進めてきたのでしょう。What was sister doing during this time? We're only talking about you and mom. 民衆も気づいています。あなたはもう表舞台から退く時なのです。クーデターのことはまだ民衆に知られていません。公になれば彼らはあなたを許さないでしょう。これが最後のチャンスです。自ら退陣を表明してください。そうすれば生き延びることだけはできるでしょう。本気で言っているのか。お前がこの私に誰よりもお前を愛していた私に。 Oh my god, you bitch. いつの娘の活躍を Oh my god, they're so good at writing bitches. 世界を救済することが私の喜びだった。やり方は汚かったかもしれん。だが私にはそれしかできなかったのだ。またそうやって嘘を。私は汚かった。だから Oh my god. だがお前だけは Just fucking kill him. 娘のお前だけは信じてくれていると思っていた。だがこうなる前に気づくべきだったのだな。私が間違っていたということを。レナル、私は指導者としても Oh my god, shut the fuck up. 失格だった。そうだね。そうです。わかった。せめて最後くらいは潔くしよう。最愛の娘レナルル・ラシェーラのことをよろしく頼むよ。何を。あなたたち何をやってるの。早く引き上げて。A weird scene, because like you don't drown immediately, and we know that you don't drown in that water. I guess we'll have to see what happens next time. Yeah. It's not, because we saw Casti. Casti didn't drown in it. Like, we know this isn't drownable water. No, that was literally exactly what you should have said to her. No, honey, no. No, don't go backwards.
こと Yes, it is true, girl. こうして夢に見るまで知らなかったけど、レナルルさん That doesn't mean she didn't use you, girl. それなのにあの時の私はそういえばリーベルトさんが水槽に落ちた後すごく慌ててたよね She doesn't have a sick daughter. レナルルさんがあの水槽に関わってなかったってことでアーボーや白鷹さんがあんな風になったのとは関係がないのかな I guess that's fine. That's jumping to a conclusion, but I guess that makes あな sense. たもそう思う But that doesn't mean she didn't use そ you. したらやっぱり前も今も No, レ no. ナルルさんを誤解してた世界のためならああいうことも仕方ないって割り切っちゃうのかもってけどそんなことなかったレナルルさんは優しくてみんなのことをちゃんと考えてくれてるそれが分かって Girl, you made a thought for yourself for like the second time ever and you're immediately backpedaling. Come あなたの on. おかげだよいつも本当にありがとうさて今回もいろいろと Fun items? いつ Oh, circulatory system. いつも付き合ってくれてありがとう Okay. 本当無理しないでね Yeah, it's not. It almost never is. Whose turn is it right now? Who has it? おーい Oh, what's up? Time for a date? あのね Oh, your hair! So... What? What? So, あれもしかしてお悩おかっぱ髪を切り揃え you're not actually gonna do it! それにすごく短くなるから髪型もいじれなくなっちゃうかもあなたがでもうまくで相談に乗って There's no way. There's no fucking way. Okay, we have to wait. There's no way. There's no fucking way. Okay, let me get a picture for you. So a kappa is a Japanese mythological creature. Cryptid, kind of like Bigfoot, you know, or Mothman. There's no fucking way she's doing. There's no fucking way she's doing this. There's no fucking way she's doing this. Like, there's no fucking way she's having her hair like this. So, kappas are aquatic cryptid creatures, kind of like sirens. They don't really have like singing associated with them, but you know, they like pull people into the water. And they always have like a metal plate on the top of their head. So that's what the circular thing is at the top. There's like this hard, I don't know if there's a specific material, but there's like a plate on the top of their head. And that's like a must. That's necessary. And their hair pretty much always, you know, looks like this. Pretty much always. Sometimes it's depicted as a bald spot, and the plate goes on top of the bald spot. Kappa.
But the hair is very, very specific. The hair is always the same, as you can see. So, there's no way. There's no way. They eat cucumbers. Am I forgetting something? I know that they like pull people into the water and eat them, but they is there something else? Oh, they do that! Oh, you're right! I forgot! And I don't even think that's like... Is it a chicken before the egg kind of thing? There is a belief that the soul is in your, like, intestinal tract. And I don't know if that's because of the Kappa legend or if that's why Kappas pull the soul out of your butt, you know? I don't know which one came first. Yeah, no, just always assume I'm stupid and I either don't know or I forgot something. There's no fucking way she's actually gonna get that haircut. Like, there's no fucking way. It'll probably just end up like a pixie cut. And that's fine. I'd be interested in seeing that, but there's no fucking way she's actually gonna do that. That option wasn't there before. I hope we see that today. We have to skip a couple of days, but with us, like, farming Nelico scenes, hopefully we'll see it happen. I'll put pictures in the Discord if it happens while I'm grinding for items, of course. Hello on the YouTube side. Welcome, welcome. Hell yeah, I so. そんなバカな。もう5分は経ってるのよ。手錠されたまま遠くへ行けるわけがない。しかし、一度上がって分隊を招集してもう一度捜索を。 This water is so fucking crystal clear. How do you not see him? 父上。父上自ら死を選ぶなんて。私も言い過ぎ。 Like, I can literally see so fucking far. 人じゃない。一体どうして。だめ。息が。 警告レベル1警戒状況フラスク流体の温度が警戒値を超えました作業員は状況の把握と回復に当たってください Oh my god, you're all gonna get cooked. あれは総監どうして自らそんなことはいい状況はわかりません今情報収集をあそこを見て水槽が光ってあれは警報の原因かもしれないあなたは通路から回り込んで一体あれは確かめに行く Oh, you're still here, child. Oh my god, she's gonna get fucking cooked. このままじゃターボーが何ケーブルが外れた今のうちに2人をキャスケーブルが外れたよくやったよかったすごいなんか
今スワッとした。うるさい、黙れ。姉さん、うるさい、うるさい、うるさい。ものすごい数の声が。何これは。助かろうってわめいてる。思考がなだれ込んでくる。 Oh my god, Nate, calm down! 逃げ出すチャンスはある。今非常警報がかかっておる。警戒レベルは1。人命に関わるためセキュリティが多少変化しておる。警戒区域は固く遮蔽されるが、それ以外の通 Yeah, you checked them all? That's crazy. レベル2になればこの部屋も強制的に解錠されるはずだ。警告レベル2。 How convenient! プラスク流体の温度が危険値を超えました。作業員が状況の回復に努めてください。作業員以外の人員は速やかに退避してください。We have to go save daughter before she turns into soup. みんなを助けて脱出だ。You're telling me that's convenient. 今回ばかりは私にもわからん。このソレイユという船は私が隠居した後の産物だからな。頼りないな。いいわ。とにかく一人ずつみんなを回収していかないと。もう一度精神に集中して。よし、見つけた。シャールの目を盗むのにすっかり慣れよった。キャスのところに行きます。うん、私は館内の状況を調べておる。キャス、何よ、いきなり叫んだと思ったらいなくなって、このままじゃ溺れ死んじゃうでしょ。勝手に飛び込んどいて私に文句。 I don't know if we have time for this right now. 今ここに私の実態が向かってるから、ちょっと待ってなさい。それにこの水じゃ溺れないんでしょ。 Get her out of the water! She's gonna cook! そんなこと言わないように。もうとにかく早く来て。ここから上がれないの。 Oh, you can't get out. Okay. ターボも白タカも目を覚まさないし、どうしたらいいの。もしかしてもう死んじゃってる。そんなの嫌。それにさっきから水がどんどん熱くなってってる気がするし、向こうの方に変な光の塊が見えてたし、なんか嫌な予感。姉さんを待ってられないわ。どこか上がれそうな場所。あそこに階段がついてる。行かなくちゃ。どんなもんよ。 I don't believe that you carried Shirotaka up that ladder. サリあたりに言わせたらそのくらいしか脳がないって感じなんでしょうけど、そういえばサリ大丈夫かな。キャス、姉さん、よかった。あんたは無事ね。まさか。 Yeah, I truly do not believe that. そうよ。ちょっとくたびれたけどね。そうか、偉い。よく頑張ったね、あんた。やっぱ人間、危機に直面すると成長すんのね。姉さん、この水槽って一体何がどうなってるの？何が起きてるの？サーリがどうしてるか知らない？ちょっと待って、いっぺんに聞かないの。まず、サーリの居場所は私も知らない。そもそも地下で別れてから
一度も会ってないし、この水槽は水温が上がってやばいことになってる。やばいことって？シャールが怖がってる。どういうこと？怖がって助けてってすごい叫んでるの。Oh, that's not good. 力を合わせて何かとてつもないことをしようとしてる。誰が？だからシャールがよ。よくわかんないからそっちはいいわ。それよりサーリとネロとあとイオンを助ける。さっきから警戒状況がどうとか言ってる。早くしなくちゃ。わかってるわよ。でも私もあんたを見つけるので精一杯だったのよ。このだだっ広い館内をどうやって探せば。せめて当たりでもつけられればいいんだけど。サーリやネロと別れた場所なら私知ってるわ。マジ？でもそこにはジルもいるかもしれない。ジルがなんぼのもんじゃい。今すぐ行こう。タボ、白タカ。You're leaving them here. We've taken them out of the water, I hope, at the very least. ここよ。ほー。ジャズ、あんた方向感覚すごすぎじゃない？こう見えても記憶力に自信あるの。結構野生少女なのね。お嬢様の皮はかぶってても中身はアマゾネスか。わけわかんないこと言ってない。早く。ヒュー？姉ちゃん、キャスちゃんも無事だったんだ。よかった。二人も。よっしゃ、さっさと逃げよう。姉ちゃん、それはダメ。なんでよ。そうか、監視付きか。エナルルさんがどこに行ったか教えてください。知ってるんでしょ？知らん。ちょっとあんた、今フラスク流体質がどうなってるのか知らないの？だからそんなのんびりしてんのね。何がだ？シャールよ。シャールたちが今悲鳴を上げて大変なことになってるわ。何かが起きようとしてる。Look, there has to be substance. And from what I've seen of that game, there's not much substance. だが俺も一緒に行く。特務総監は流体質の英語地点だ。ちょっと待って。イオン。 Oh my god. Oh my god. 流体の温度がどんどん上がって熱くて死にそう。あれはリーベルト。リーベルトを発見した。この真下よ、至急確保して。はしまった、いない。どういうこと？なぜこの水の中で生きていられたの？とにかく追わないと。シャール消去剤。そうか、無数のシャールが溶かされてもだえているのか。でもなぜ一つに固まるようになっていたの？待って、シャールを消去したら現行のシェラノトロンサービスはどうなる？しまった、すべてリーベルトの仕業。はめられたんだ。なんてこと。自分の権力を守るためならどれだけの民衆を犠牲にしてもいいというわけに。急いで消去剤を止めないと。あった、緊急用の停止弁。She's acting like her walking staff is like a lever she's pulling. シャールの融合。 This is awesome. 水温がどんどん上がってる。動いた。Did they think I wouldn't notice? 閉じた。どうして融合が止まらない。くそ、もう息が。エナベルさん、しっかりしてください。
全滅させようとした。シャールを溶かす薬剤は止めたけど、シェルノトロンは無事なのかしら。そんなことよりやけどしてるじゃないですか。え、ああ、停止弁が熱を持ってたから。大丈夫、大したことない。 Was the goal like killing all of these Charles was gonna create a lot of energy? Because I know that's something that we need. 予測も制御も不能な状態。このままだとシェルノトロンサーバーどころかこのソレイルも危険だわ。あなたは逃げて。今エアポートを使うのは危険だから、ここから一番遠い天文台まで行って。それは通信用のトロンよ。 G2 だからこの状況でも動く。この最深部はウェーブが遮断されてる。天文台からプラズマの救援を呼んで。レナルルさんを置いていけません。そんなこと言ってる場合じゃないの。そうだよ、イワン。今は一刻も早く助けを呼ばないと。でも私レナルルさんを置いていかないとできない。少しでも疑った私がバカでした。 Oh my god, Eon. みんなのことを考えて Oh my god, girl. 肩を貸します。捕まってください。いいわ、私は大丈夫。立って歩くことくらいはできるわ。あなたがそこまで言うなら一緒に行きます。レナルルさん、頑固なんだから。行動力じゃかなわないわ。近くに天文台直通の昇降機があるわ。ついてきて。ヨン、私はやっぱり一緒には行かないわ。どうして？アボーと白タカが心配なの。あの二人こそ置いていくなんてできない。姉さんはどうする？私もサーリを探す方法を思いついたからそっちを試すわ。いいよ、天文台の方は任せるわ。よしと。分かった。申し上げます。シェルノトロンサーバーの停止が確認されました。ご苦労様でした。これでショータイムの開始です。新政権がどこまで対応できるのか、じっくり見物させてもらいましょう。それにしてもあの水の中に落ちても生きていらっしゃるとは、どんなからくりが。君が知って良いことではありませんよ。それより協力に感謝しますよ、アッシュ君。はっ、恐れ多いお言葉。それでお約束の件は。心配には及びませんよ。私は約束を守ります。その前にまだやることはたくさんある。まずは館内にいるジルを探し出してください。Yeah, this is gonna end really well. This is gonna go really good for us. 見つけ次第ネロをとっととサーバーへぶち込むよう伝えるのです。そのためのチャーター機を最優先で手配。エアポートは一般には封鎖です。この非常時レナルルの命令だと言えば皆従うでしょう。ああ、レナルルと公女どもがエアポートに現れたらそちらも拘束。 Yeah, it's Renal's orders to capture Renal. Yeah, that makes sense. 天文本部へ戻り緊急放送を行います。以上、至急です。やはり信じられるものは己のみか。身内だろうが他人は他人。まさかあの子を感動する日が来ようとはね。What a bitch. Liberto さん、どうしてあんなことを。シャール消去剤。レナルルさんがシャールが溶かされてるって言ってた。たくさんの人たちを犠牲にしてシャールを生んで、今度は邪魔だからってそれを消すなんて。 Is that it? ひどすぎる。 Is that the reason? 権力ってそんなに大事なのかな。上に立つってそんなにいいことなのかな。私にはわかんないよ。そうだよね。権力なんてなくても
ターボーたちみたいに楽しく生きることはできる。みんなで助け合っていけばきっといっぱいいいことはあるはずだよ。それなのにリーベルトさんはどうしてあんなにこだわって。そうだね。リーベルト Does not excuse him for what he's doing. でもデナルルさんが消去剤を止めてなかったらもっと大変なことになってた。それにそのせいでまたシェルノトロンが動かなくなって、このままだともっとたくさんの人たちが大変なことになっちゃうよ。とりあえず作ってほしい。 Space food. Wow, space food. 次はどんな記憶を思い出す？また言う。 Is it ramen? Is it freeze-dried ice cream? ファンタジーや。急に雨が降り始めたのには気づくのに、少し前にそれをやっちゃって。 Yeah, that sure does suck. It's true. 夢せもち今日 なんとかここまで運べたわ。見つからなかったのが奇跡ね。 Yeah, truly, I don't believe that. わかったで、レイさんは？私はちょっと She said she has to go look for Sarly. どこへ？それはこれから考える。ちょっと Like, did we not listen to each other when we speak? She said she's looking for Sarly. もしシャールを統率する力がまだ私に残ってるのなら、このソレイルの中で私はとてつもない力を使えるってこと。うまくいくなら平行世界でのジルの企みもあながち悪いことばか That's り a very positive way of looking at what's happened to you, girl. Yeah, no. ないんだけどね。今できること、何でもやってみるしかない。私の声を聞け。動ける者はみんな私の声を聞いて、今から私が思い浮かべる人を探して、ソレイルの中へくまなくね。ザーリ、メラ、カノ、3人を探して。すごい、あの時と同じ。ソウルも動いた。私の力まだそのままだった。2年後の未来で苦労したこと無駄じゃなかった。さあ、深海戦術でみんなを探して、シャールたち。警告、レベル2警戒状況に。 Where's Sarly and Nero? 危険値を超えました。 Like, they were gonna go destroy the brainwashing tower, 作業員以外 and Nero got captured. 待機してください。大丈夫かな。イオン、メロン、ニコ。 Where did we leave off with them? I'm trying to remember. 怖いって思ってた。もしかして本当はすごく純粋なだけなんじゃ。目を覚ましてよ。もしかしてもうシャールを見すぎた。 Yeah, they dropped down, they met Jill, and then Jill was gonna capture them all, Cassidy ran away, and that's how she ended up in the water spot. Okay, so Sarly and Nero are with Jill? どうして私のこと？やはりか。
Because Nero and Jill wanted to like go back up the gravity shaft, and Cassidy and Sarli didn't necessarily want to go with them, but Jill was going to make them. I think. I think that's where we left them. Yeah, that sounds close to right. Okay, I just don't know that we can really give that to them safely here. We kind of need to leave. Just a little, I don't know, supplementary info. I don't know. Whenever Clackett, I've noticed that sometimes he doesn't do it, but we know in the Japanese language they have suffixes to people's names, right? Like Chan. Chan is very well known. San, Sama, stuff like this. And they are sometimes, technically speaking, gendered. So Chan is usually for a girl. Kun is usually for a boy. So kun would be the suffix after a boy's name. And you would usually use this for someone status-wise under you, whether that's age or, you know, a work position or something, you know, but status-wise under you. Clackett uses kun. He calls Nei kun. And this is something that's like, it does happen. It doesn't mean that Clackett thinks Nei is a boy. I think maybe Clackett maybe sees her kind of like boyish or tomboyish, perchance. And that's why he uses it. He never calls her Nei-chan. Sometimes he just calls her Nei. But if he is using a suffix, he does use kun when it comes to Nei. And he doesn't do this to any of the other girls. Just thought it was an interesting little mannerism of his worth pointing out. But it is something that happens in real life. Sometimes kun will be used on girls. Almost never is Chan used on a boy. Like, almost never. It might be similar to that. Yeah, you might be onto something there, Mari. Yeah, only Clackett calls Nei kun. So far, I haven't heard anyone else called Nei kun. Good morning, Slam, and welcome to the jam. Thank you, gamer. Welcome, welcome.
おう。メカアレルギーだってないし、手伝うくらいできるわ。さすがはサーリだな。親友に教え込んだ技術で自分が助かるのかもしれんということか。大したやつだわい。それに私はもう守ってもらうだけの女の子は卒業した。 Hell yeah, Casty. だって頑張ればきっともっといろんなことができるはずだもん。もっと役に立てるはずなんだもん。その心意気を買うぞ。手伝ってくれ、キャス。すごい。この現象は予想外。 There they are. Where's Nero? あなたならこの意味わかるわね。これは神の奇跡よ。 Is that what this is? チャーリが自らの意志でチェインし合って歌魔法を歌い、 Is that what this is? 絶滅を回避するために自らを進化させているのよ。意志も知性もないはずのシャーレでも死の生存のためなら奇跡を起こせる。わかるでしょ、この素晴らしさが。ヘドが出るね。何ですって？あなたのように命を道具としか見られないようなメンタルの持ち主にはそう見えるんだろうね。だけど僕にはとてもそうは思えない。これは悪夢だ。可愛くないわね、相変わらず。なんとでもおっしゃい。俺はシャールの設計者である私にすら想像もできなかったこと。このデータが欲しい。何としても。ご準備が整いました。 Oh right, I forgot about you. ジリリン。チャオメイ。私はこの現象のデータを取りたいわ。もう少しここにいる。ありません。ここに留まっている時間はない。これはリーベルト総帥のご命令です。従えないというなら契約不履行であなたの自由を奪うことになります。仕方ないわ。ヒントはもらった。あとは自分で Where's 実証試験 Nero? をすればいいこと。ご理解が早くて助かります。ネロのポッドをワイヤレスシップに固定完了しました。 Okay, but where is she? Is she in the pod? 急ぎましょう、ジリリウム。ですってよ、サーリ。Have they put the girl in the pod? あれはカノン。見つけた。あの子まだ本調子じゃないのに何やってるの？ここからそう遠くないわ。助けに行かなくっちゃ。カノイール様には地門へお戻りいただきます。これは特務総監からの厳命なのです。何度も申し上げています。イオナサの無事を確かめるまで私はここを動くつもりはありません。しかし今このソレイルはレベル2の警戒状況にあります。対処が間に合わなければガンごと爆発の危険すらあるのです。ならなおさらです。イオナさんはどこでどうしているのですか？私の権限ではとても申し上げられません。お話になりません。もしやあなたの身に何かあれば地門との間に新たな種が生まれてしまうことになるのですよ。そう思うのなら上と交渉しなさい。天文工場のこの危険な場所にいるのに私だけが逃げるわけには参りません。カノン、カノン、騒がないで。私の意識に直接Act natural, Conan. Don't freak out. そうよ、察しがいいわね。ねえ、私イオンの居場所を知ってる。なんですって？すぐそこへ案内してください。もちろんそのつもり。あと一緒にレナルルがいる。やけどしてひどく弱ってるわ。わかりました。私はこの部屋を出ます。そのまま案内してください。了解。私はここを出ます。それでは地門へ戻るのではありません。イオナサルのところへ。 You're gonna let her leave the room? それはいけません。私のことを放っておきなさい。それならレナルル特務総監。 Why would you say that? そう追っているようです。それは信じないなら結構。私は参ります。お待ちください。 You're just as bad at this as Io is.
Wow, we're already almost done with the chapter. If he didn't know, it would rattle him. But if he already knew, then he's just like, why do you know something you shouldn't know? You know? 私とレナルルさんが上に登るまでにあったことを思い出したよ。レイちゃんやキャスちゃん、クラケットさんにカノンさんのこと、それからジルさんやサーリちゃん。Yeah, so much is happening at the same time right now. 前にネロをサーバーに戻してサーリちゃんには研究の手伝いをさせるって話してたの覚えてる？もしかして二人はあのまま。それはそうだけど、でも Yeah, for real. There's so much to keep track of now. それにネロのことだって。確かにネロがサーバーに戻ればシャールの融合は止められなくてもシェルノトロンは正常に動くようになると思う。でも私たちは出会って知ったから、ネロっていう女の子のことは確かに私なんかよりすごい力を持ってて危険な存在なのかもしれないけど、一度でもお話しした子は危険だからとか世界のためにってだけで割り切るなんて私にはできない。それにみんなが楽しく生きられる方法があると思うから頑張ってそれを探したい。できればあなたが動けるようになった時はあなたにも手伝ってほしいな。 Please, please, can I move? Can you give me wheels, girl? You've made like anti-gravity devices and weather control machines, but you won't make me fucking wheels. ありがとう。あなたのこと頼りにしているね。いつか That's the most Attilia shit ever. 私頑張るね。というわけでメモ。 When will you remember how to make me あなた wheels? と一緒に夢世界に行ける。次もいろんな記憶が蘇るといい。 Surely she can make some kind of antenna or receiver so that, you know, my range increases. Like the shit she makes, it'd be impossible for her to not be able to do that, you know? 面白い本って何度読み返しても楽しめると思わない？今までで The shit this girl makes. She makes such highly insane high-tech shit. 夢世界に行くの？もう今日 Yeah! Yeah! Oh my god, that is what we should do. And then I could just float around. I'll be a little drone for her.「この放送をご覧の皆様へ重大な事実をご報告せねばなりません。周囲の一人でも多くの皆様に声をかけ、この放送をご覧になるよう呼びかけをお願いします。たった今、シェルノトロンサーバーに大規模な異常が確認され、緊急停止の措置が取られました。 Yeah, yeah, and like truly, because some of them were like, you know, Manjusada and stuff. Like, I do wish that the name would like reappear, like when you're entering it or something. I agree with that. Okay. This is so much. Okay, so the short version. Wait, why are you still going? Wait, I turned auto off. Why are you? I turned auto off! Why are you still there? 国民各位においてはシェルノトロンの不具合や停止
辛抱を賜りたく切に願うものです。おい、これって要するに Are we done? クーデターじゃないのか。 Okay, we're done. Okay. Yeah. The very short version, Madi, is that you are a human being playing a video game on your PlayStation Vita trademark, and your PlayStation Vita trademark connects to a terminal in that girl's bedroom. And so you two can communicate through your PlayStation Vita trademark. That's the plot of the game. ああ、レナルルって特務総監がプラズマを動かして反逆したってことだ。おい、やばいぞ。シェルトロンサーバーは It's just the same fucking person. I love this guy. Yes, I love this shit too. Oh no. これでもう3度目じゃないか。全部天文の内部構造。もういい加減にしてくれ。そうだ。 You have other models. You don't have that many, but you have at least 4 unique models. どうすればいいの？セルノトロンが動かなくなったらまともに暮らしていけない。 But yeah, same Madi. I love shit, meta shit like that. I eat that shit up. 俺のシェルノトロンが勝手に。大変だ。シェルノトロンが暴発した。怪我してるわ。早く手当てを。とりあえず。 Why would you do that? Why would you do that? Why would you? You're stupid! You're fucking stupid! Why would you do that? おい、みんな、空がバレスニュロキールの方だ。Man, everything's going to shit. Oh my god. The sun is a deadly laser. ただいまシェルノトロンサーバーに異常が発生したためトロンネットワークサービスを一時停止しております。パレスニュロキールにご来場のお客様は係員の指示誘導に従い落ち着いて行動してください。 Do you remember the name of that game? そんなパレスニュロキールがレナルルさんどうしよう。レナルルさん If you can find it, let me know, because I legitimately love shit like that. Yeah. プラズマの救援を呼ばないと。大丈夫。それよりあなたに伝えておかなく And I played a lot of games on the DS. I don't think I played any like that. 今じゃなきゃダメ。お願い。 That's what I'm fucking saying. あの水槽の中にいたたくさんのシャール。あれが次世代シェルノトロンサーバーの正体なの。シャールは感情を持たないロボットのようなジェノム。それを無数に飼ってシェルノトロンからの要求を空いているタスクのシャールに実行させる。ネロが担っていたものを But these are the people who couldn't even be bothered to have her, like, pull a lever. They just animated her pulling on her walking staff and hoped you wouldn't notice that it was her walking staff. ネロが失われてもトロンシステムを維持するための国の策。けどリーベルトはこともあろうに So そのシャール fucking を funny. 消去剤で全滅させようとしたわ。シャールは水槽の中で苦しんでる。消去剤の噴射はどうにか止めたけど暴走は止まってない。シェルノトロンの再起不能どころかそれ以上のことが起こるかもしれない。私に何かできることは教えてください、レナデルさん。残念だけど私は技術者じゃない。専門的なことまではわからないし止める手立ても思い浮かばない。こんな異常事態に打つ手を持たないなんて武力もいいとこ。そんなことないです。レナデルさんは自分よりもみんなのことを守ろうとしてプラ
You did. Oh my god, that was so fast, gamer. Contact. I think, was that like Suda 51's first game? イオンはやっぱりイオンね。嬉しい。そう言ってくれるのがイオン。ここを脱出したらこのことを残らせ If I'm thinking of the right game, I literally played like the opening sequence of that game and I never beat it. I should have kept playing. そんなこと言わないで。上を呼んできます。少しだけ待っててください。すごい。ここからだといろいろなものがいっぺんに見える。 It is! See! Oh my god! I should have kept playing that fucking game. Damn. Oh. Yeah, Grasshopper! Yeah! I should have kept playing that game. I did like the opening sequence. It was interesting. I just never got around to like getting back to it. 集中して。何も出てこない。どうして真剣にやってるのに。瞑想にも。 I don't know if that was actually their first game, but definitely one of their earliest. このままじゃレナレルさんが。キュンキュン。エル君。キュン。イオン、歌魔法を紡ごう。 Yeah, yeah, sing, sing. 僕にできることはそれしかないけど、でもきっとなんとかできる。そんな気がするんだ。でも一体何をどうしたらいいのか何も思い浮かばなくて。落ち着いて。気持ちが焦ってるだけだ。この世界はなくならないし、時間がかかって。 Okay, yes, but the sun is actively destroying us. This is a time to panic. でも本当にみんなの思いを感じ取れたら、あんなすごいことができたじゃないか。今度もきっと同じだよ。僕は僕の力を精一杯使う。みんなの力を最大限に合わせればうまくいくはずだ。誰もが可能性を秘めてるんだ。それを使えるだけの思いが誰の中にもあるんだ。でもテレ君、今はそもそも何をどうすればみんなが助かるのか、それがわからないの。シャールたちが怖がって暴走してレナルルさんが死んじゃいそうで、シェルノトロンが使えなくなって、いろんなことがいっぺんに起きてて、どうすれば解決できるのか。俯瞰視点で起きていることすべてを見るやり方もまだよくわからないし。そうか、そうだよね。俯瞰視点はイオンの思いや精神集中の結果だから、僕がジェノムたちから少しでも情報をもらえればいいんだけど、このソレイルにジェノムはいないみたいだし。 Yeah, that checks out. Wait, I'm talking to her. 今のテレ君、何か言った？何も。どうしたの？今ね。あ、また。誰なの？そっか、あなたは私をずっと見ていてくれた。遠い未来から見守ってくれる私の運命の人なんだね。ありがとう。そうだよね、あなたの言う通り私は大丈夫。どうやって私に思いを届けてくれてるのかわからないけど、あなたのおかげで元気が出たよ。本当にありがとう。イオン？やれることやってみる。どうにかして。 Well, you can't move the camera here at least.
なたが教えてくれたの？そう。でもきっとあなたのおかげだよね。あなたの思いを受け取ったから私何をすればいいか分かったの。いやー、イオナサル、今レイちゃん、カイナンさん。Oh, you're gonna stop there! Oh my god! It had to eventually happen because we saw Nay do it with her younger self, right? 扉の中で今記憶を蘇らシェルノドロンが動かなくなって、それどころか暴発なんて。エナルルさんの There are truly so many hidden gems in the DS library. It was just like the perfect experimental console for people to just like play around with really weird concepts and control schemes, you know? I fucking love the DS. 思いが届いたの。あれってあなたなの？そっか、あなたにもわからないんだ。だとしたら私の気のせいなのかな。あの時の感じ、あなたにすごく似てたの。同じって言ってもいいくらい。もしかしたらあなたじゃないあなたの声が届いたとかかな。なんで私変なこと言って。 Because this wasn't convoluted enough. 別の可能性軸。もしかして私やネロがやったみたいな。でもあなたは今ここにいて、けどあの時のことは覚えてなくて。なんかもう頭がこんがらがってきちゃったよ。ありえるって私やあなたが別の可能性で存在することが？どうなんだろう。クラケットさんに聞いたらわかるかもしれないけど、私には。でももし本当に私やあなたが可能性の数だけ存在してるなら面白いよね。一度会ってお話ししてみたいけど、そういうことはできるのかな。 We're already destroying the fabric of time and space. I don't think we need to push our luck. 今回もまたまたいろんなものを思い出したよ。メモに。次はどんな記憶を思い出すのかな。また夢。Well, I'll see if she's got. ファンタジーや。そういえばこの家って。 You have? もしなかったとしたら。 Oh, wow. That's crazy that you know how to do that. この前買った歯磨き粉、やっぱり使いな。 Nelico sells you toothpaste. 夢世界も。 There's only 4 left. We're already almost done with chapter 10. Yonasaru! 今！レイちゃん、カイナンさん、今、無事？ヨナサル、よかった。カナンさん、今、ソレイルは危険よ。早く逃げなきゃ。シャールが。
かってる。俯瞰視点で今の状況を見たの。俯瞰視点。フラスク流体の中にいるシャールたちは今、死と絶滅から逃れるために進化しようとしています。数えきれないくらいのシャールが一つに集まって暴走を始めてる。それは恐れ、怒り、悲しみ、そして必死に生きようとする感情が無意識にさせていること。本当にひどいこと。シャールもまたこの世に生を受けた存在であることに変わりありません。それが全て。もしもともと計画されていたことなのだとしたら決して許されることではない。いえ、これは多分偶然がいくつも重なった結果なんです。だからこそ怖い。シャールはどんなことをしてでも生き延びようとしています。何が起きるか分かりません。そんな。だから私、今からいやいやいやいやいやいやいやいややめようと思っています。だでそんなことできるの？わからない。でもやってみるしかない。 We're gonna try right now, right? 待っていよう。俯瞰視点の中でそれをしようと思った。そうです。私が心から信じられる思いを俯瞰視点の中で感じ取ったんです。副部総監。あなたたち。そうか、そのお体は。すぐに救援を呼びます。おい、は暗号通信で送信します。それと知る限りの状況を教えて。現在シェルノトロンは停止しているだけでなく各所で暴発しています。暴発？規格外のウェーブが流入しているものと思われます。そして申し上げにくいことですが、原因はクーデターによるものとされ、首謀者に特務総監の名が挙がっています。緊急放送でリーベルト総帥がそう言明したと。そう。私のことなどどうでもいいけれど、民衆が最悪にこれ以上巻き込まれるのは阻止しなければ。一刻も早くシェルノトロンシステムの停止を。それがそうもいきません。プラズマ隊員の一部がリーベルト側に寝返り、艦内各所で小競り合いになっています。エアポート、情報通信施設などはすでにリーベルト陣営の手に落ちています。トロンシステムの制御系も。なんてこと。あの人は昔から本当に手段を選ばない男だった。けれど民衆をないがしろにして国家は成り立ちません。民を傷つければ自分にとっても良くないことになるのは当然なのに。イオンの言葉が本当ならリーベルトはまだ事の重大さに気づいてはいないでしょう。おそらく私が音を上げたらサーバーを再稼働させよう程度にしか危機を認識していない。だったら私が俯瞰視点で紡いだ後で状況を変えてみせます。 We don't need her permission. Just do it. Why are you waiting? レナルルさんが死にそうな目にあってまで頑張ったんです。じゃあ私はもっと頑張らないと。Yeah, so you can see both colors. この世界を救うために連れてこられたのなら、世界を救わなかったら私がここにいる意味なんてないんですから。エレ君、歌おう。 Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah.シャールたち、みんな落ち着いて。大丈夫だから。もう怖くないんだよ。もうあなたたちは消えないよ。暑い。レナルルさんはこの熱に焼かれたんだ。それでも耐え抜いてシャールたちを助けるために消去剤を止めたんだ。私だってやれる。お願い、シャールたち
落ち着いて。違う、危ないことなんてないの。お願い、私の言葉を聞いて。シャール、どうしておとなしくなってくれないんだ。僕じゃやっぱり力になれないのか。あのまんじゅ皿の時みたいにまた僕はイオンの足を引っ張ってるんだ。やれることやってみる。そうだ、自分にできる最大限のことをやろう。どうすればいい？僕に何ができる？僕の力で、いや、僕一人の力じゃない。全部一人でやることだけが僕の最大限じゃないはずだよ。僕はあの人とチェインした。姉さん、姉さん。皆さん、とても苦しそうです。私たちに何かできることはないのでしょうか。今はイオンの歌の力を信じるしか。姉さん、姉さん。あんたテレフォン券。姉さん、お願いだ、助けて。僕の力じゃ全然足りない。シャールたちの融合を食い止めるので精一杯なんだ。わかった、もちろんいいわよ。シャール、止まって。おとなしくしなさい、こら。ダメだ、まだ力が足りない。私にもわかる。全然ダメ。もっと大きな力が。何これ。どこかで爆発が起きたようです。シャールの暴走は？ダメ、ちっとも止まらない。カノン、あなたのジェノム、コーザルに力を貸してもらえない？コーザルにですか？そう。わかりました。やってみましょう。コーザル、ジェノムを王にして我が安心。どうかここへ。コーザル様。あのいいテレフン券。コーザル、来てくれたんだ。コーザル様。コーザル、私の願いはもうお分かりでしょう。私は新たな最悪を除かねばなりません。どうかお聞き届けを。それはなりません。なぜですか？確かに私はとても大きな力を動かすことができます。だがその源はカノイールお前自身。私もテレフンケンも同調者の生命力を扱い、歌を介して目に見える力に表すことができるだけです。今のお前の生命力で私の力を使うのは良いことだとは思えません。普段でも高熱を出して倒れてしまうというのに、今それほどの力を使えば間違いなく息絶えてしまうでしょう。構いません。この危機を乗り越えるためなら。勝つ。全力を尽くすことと無邪無謀は全く違うものです。身の程を知りなさい。でもこのままじゃ本当にやばいのよ。せっかくイオンがフランス店でシャールをおとなしくさせる歌を見つけても、その間に力尽きちゃうよ。そうでしょうね。私がカノイールの力を簡単に使い尽くしてしまうように、ヨナサル一人の力では到底。だからこうしてみんなで。一人の力じゃ無理。ねえ、どうしたのですか？ひらめいた。
つたくさんのエネルギーをもらう方法が。カノン、手伝って。いい？私には今シャールを操る力があるわ。それはどういう？今その説明はパスっていうか、今渦を巻いてる暴走したシャールはいくらなんでも操れない。でもまだあの渦に巻き込まれずにふわふわ漂ってるやつもいっぱいいて、そいつらならコントロールできる。そういうシャールに頼んで人間に同調してもらってエネルギーをもらうの。集めたエネルギーを私をハブにしてテレフン圏に流し込めれば、そう、トロンのチェインと同じ。あとはイオンをまんじゅ皿で売ったことと同じ。あの時はみんなが同調したトロンを起動エレベータにつないだけど、今度はトロンの代わりにシャールを、エレベータの代わりに私を使うわけ。なるほど。でも半端なエネルギーじゃ無理だと思う。もっともっとたくさんの人に協力してもらわなきゃならない。カノン、あんたならそれができると。明暗だと思います。状況がよくありません。なんで？これしかないって。報告を聞いたでしょう。エアポート、通信施設におそらく敵の手の内。大勢に呼びかける手段がありません。いえ、カノイール様、あなたであれば大丈夫です。ロナルド、どういうことですか？あなたには指紋の庇護がある。指紋直轄の施設まで行けば天文の妨害を受けずに。 Yeah, we have time for all that. しかし行くと言ってもエアポート。私に任せてください。イオン。 Yeah, we definitely have time for all that. しないわけにはいかない。元はといえば全て私が招いたこと。その責任を取ります。それにカノイール陛下には指紋へと帰還いただくつもりでした。それが今になっただけのこと。いいでしょう。私もイオナセルを助けたい。集合。今から。Man, it was a low-key song because it is supposed to be like a calming, like a lullaby or whatever, right? But I was hoping someone would step in and the song would evolve and have like layers to it. 姉さん、あなたにはここでイオンのことを守ってほしい。分かってる。っていうか、あんたこそ大丈夫なの？そんな体。 Right! Literally right! Maybe there's used G2 Trons. そうですね。でも大丈夫です。今の状況を説明すれば、まっとうな隊員なら協力するでしょう。そうであってほしい。あんたにかかってるんだから。ほんとこ、よろしくね。 Yeah, we still have plenty of scenes left in the chapter, so it does seem a little too early for our big Hymnos moment. Okay, I'm all for not making a child panic, but okay, yeah. Are you seeing them on a TV screen? How are you seeing them? How are you seeing this? Oh, well, they went to go try to fix something. Maybe there are security cameras where they are. It's hard to tell when this is the exact same fucking room they were in before.
ジルは天文と契約したって言ってたわ。それでネロを連れ戻す約束をしたって。だとするとジェノミガイ研究所にいた可能性もリーベルとRight? シェルノトロンサーバーを復活させるはずだ。しかしなぜそこに呪文の信号がないのかさっぱりわからん。せめて今連中がどこにいるのかわかれば目的も見当がつきそうだが、何か持ってないのか、サーリの G2 トロンとか。そんな都合よくあるわけないでしょ。それにサーリがそういうのを他人に持たせたりするはずないし。もしサーリの G2 トロンを持ってたら居場所がわかるの？それはなんで？そりゃあ同調していれば完璧ではないにしても相手の目や感覚を共有できるからだな。トロンであればおおよその位置情報を逆探知できるわけだ。それ私できる。だってサーリとファーストハーモニクスしたもの。そうだ。サーリ人型トロンなしでファーストハーモニクスが可能だった。ええかしたぞ。ならば居所の見当がつくではないか。おいお前たち。 Every time I see their models, it's like, Jesus. They look so funny. Yeah, I hope you sing again. I hope it's like even better. I think that probably will happen. まだ全然足りなくて、それでみんなの力を分けてもらおうってことになったんだけど、でもそうなの、力を分けてもCrash. Oh no. Damn. We were about to save too. It's alright. We will fast forward through that scene. Damn, that sucks. We were literally about to save. It got spicy, didn't it? You got to the spicy part of your book. I understand, girl. Don't worry. Don't worry about me. You keep reading your book. Okay, so this one, and we're just gonna speed. We're gonna speed run this. If only I could save in the dream world. Like, so many problems could be like minimized in this game if they just let me fucking save in here.
please. Behave. Please. Please. 姉ちゃんやカノンさんと合流した。でも結局姉ちゃんにも力を、それでみんなの力を。そうなの。それにそのためにはプラズマの人たちがついてくれてるけど、それは難しいと思うけど、でも歌魔法が使えない状態じゃシャールたちの融合。そうだ、いつも付き合。 Hang in there. Hang in there. We did it. 夢世界もう今日は銃を下ろしなさい。プラズマ同士で撃ち合って何になるの？状況がわからないの？このままだとソレイルごと吹き飛んでしまうのよ。くそ、ここを抜けられればエアポートなのに、まるで聞く耳を持ちません。おそらくリーベルトが彼らに何か有利な条件を出しているのでしょう。金か地位か、目先のことにとらわれて対局を見渡せない人間はどこにいるものです。カノイール兵これが済んだら必ずあなたの指紋へ送り届けます。今少しのご辛抱を。レナ、私はあなたを誤解していたようです。アルメティカで会った時には天文の醜い区別だとそう思いました。私は常に変わっていないつもりです。誰もに虐げられず自分の力で生きていける世界を作りたい。For real? そう思って日々力を尽くしてきました。ただ私はイオンのような俯瞰視点を持ちません。全てを見渡すことのできない私は間違うこともたくさんあった。陛下から私がそのように見えていたのなら、それもまた真実なのです。それは私も同じ。イオナサの真ん中に行くと私たちは似た者同士のようですね。彼を下げて手当てを。カノイール様、このままではいずれ圧倒されてしまいます。私と部下たちで中央突破します。その隙にエアポートへ行きワイヤレスシップに乗り込んでください。しかし私は動かし方を知りません。あなたか誰か一緒でないと。一体どうすれば。歌魔法、一体誰が。もう一丁。これすごい。私がこんな歌魔法を使えるなんて。どうだ、 G2 トロンだってチューニングすればこのくらいのことは朝飯前だ。あなたたちどうして。おそらく君らと同じ目的だ。ワイヤレスシップに乗りたくてね。サーリを助けにジェノミライ研究所に行かねばならない。メロもよ。メロがジェノミライ。シェルノトロンサーバーに戻す気ね。リーベルトの考えそうなことだろう。わかりました。それならその前にカノイール様を知問大寺院に送り届けてもらえませんか。そ
ソレイルの壊滅を防ぐために必要なのです。幸い大寺院はここからジェノ未来への途中に位置しています。私はここを抜けるだけの体力が持ちそうにありません。カノイール様の足手まといになります。どうか。引き受けよう。よかった。その代わりと言ってはなんだが頼みがある。君が私とネイ君を閉じ込めた部屋に今子供と青年がおる。精神力を削られて安静にしておくしかなかった。彼らを保護してやってくれんか。今は君の部下が看病してくれておる。完全に信頼しておるわけではないが、今は君らしか頼れる者がおらん。どうだ。わかりました。責任を持って。よし、成立だ。お願い、ターボを守って。全力で。よし、行くわよ。私の歌魔法で全員を追っ払っちゃうんだから。ルリー、街の混乱がまるで収まらない。どうしてだい。シェルノトロンの暴発はとりあえず収まったんだろう。それが怪我人がたくさん出てるし、いつまた暴発が始まるかわからなくて。みんなパニックってるんだ。まったく情けないね。いい大人が。怪我人がいるなら手当てが一番先だろう。でもシェルノトロンが使えないとどうしたらいいのか。ならみんなここへ連れといで。シェルノトロンなんてなくたって応急手当てくらいできるよ。さあみんな手分けして行った行った。みんな場の上へ避難を。慌てなくていいぞ、ゆっくりだ。パリ、さすがにみんな落ち着いているな。ええ、シェルノトロンの停止は初めてのことじゃないからね。このまま事故なく避難できれば。定律ジェノメトリクス同調調停員より緊急のお知らせがございます。指紋からの避難誘導一旦停止だ。みんな放送を聞こう。放送をお聞きの皆さんは周囲に声をかけ、できるだけ多くの人に伝わるようご協力をお願いいたします。放送をお聞きの皆さん、私の声に耳を傾けてくださりありがとうございます。まだ試練の3年間を過ごす身でありながらこのような振る舞いをすること、どうかお許しください。皆さんもすでにお分かりの通り、現在シェルノトロンの暴発が多発し甚大な被害が発生しています。私は地門から天門に対しこのことを糾弾するつもりはありません。なぜならこの深刻な状況を終わらせるべく、もう一人の皇帝候補イオナサル・ククルル・プリシェルが今も不眠不休で沈静化のための歌を歌っているからです。おかげで暴走は一旦収まっています。ですが彼女一人の力では事態を完全に収束させるには至りません。そこで皆さんの力をお借りしたいのです。天文呪文という垣根を取り払い、この世界に命ある人間としてどうか協力をお願いします。私とイオナサルはこうして力を合わせこの危機を乗り越えようとしています。これから特別なジェノムが皆さんの元へ参ります。そのジェノムとどうかどなたでも構いません。同調をしてあげてください。そしてそのジェノムに力を分け与えてあげてください。その力はジェノムを介してイオナサルの心に届き、シェルノトロンの暴走を食い止めます。皆さん、
どうか力をお貸しください。一人でも多くの思いを集めることでこの危機を克服できます。そう、試練の3年間が始まった頃、イオナサルが曼珠沙羅に大きな花を咲かせた時のように。大丈夫。あんたの思いはみんなの心に届いたはずだ。シャーリたち、お願い。飛んで思いをたくさん集めてきて。イオン、あんたが今頑張ってくれてるんだね。あ、空から何か降りてきてる。すごい数。ハイレイハイレイヤー。あれがさっき指紋工女が言ってた特別なジェノム。そうみたいだね。よーし、みんなで力を貸してやろうじゃないか。カノイール陛下がおっしゃったジェノム、パリ。ええ、同調しましょう。みんなで。私たちの力がこの危機を乗り切る役に立つのなら。これは神の使いでしょうか。どうか世界を救いたまえ。すごい、こんな力感じたことない。たくさんの人。なんで全然。もっとすごい数の思いが私の中に。テレフンケン、力が集まってる。今からあんたとチェインしてこの力を渡すよ。わかった、いつでもいいよ。それじゃあ行くわよ。すごい力だ。押しつぶされそうなくらい強い思い。この力をなんとかコントロールしなくちゃ。体が焼けそうだ。でもまるで力を伝えきれない。イオン、ごめん。僕は本当にダメなジェノムだ。いつもイオンの足を引っ張ってばかりで、あんなにイオンが頑張ってるのに、いつも僕のことを思ってくれるのにちっとも報いられない。ごめん。ごめんよ、イオン。テレフンケン、あなたの力はそんなものですか。その声はコウザル様？我々ジェノムの力には限りがありません。あなたは自分で自分に限界という枠を作ってしまっているだけです。コウザル様、助けてください。愚か者。どのような時でも自らを信じず他者を頼むのは最も愚かしいこと。あなたは今自分にできるすべてを尽くそうとしていますか？本当にイオナサルのことを思っていますか？この世界の行く末を思っていますか？イオナサルと同じくらい深く強い気持ちで歌おうとしていますか？大切なのは思い、そして愛です。この世界への愛、イオナサルへの愛、それらを心に満ち溢れさせることができれば、この世界は奇跡をお与えになる。自分のせいにしてはいけない。自分を見くびってもいけない。諦める前にやれることはあります。あなたはまだそれをすべてやりきってはいない。コウザル様、ごめんなさい。そしてありがとうございます。大切なことを教えてくれて。僕はまだ
僕の全てを出し切ってない。この世界を、イオンを助けたいって思いはもっと大きい、もっと深いんです。僕は今からそれを全身で体現します。恐れも過信も甘えも弱さも全部捨てて、ありのままこの思いだけを。イオン、ありがとう。まんじゅ皿の片隅で死んでしまう僕をイオンは救ってくれた。だから今僕はこんなに素晴らしいことを学んで、こんなにたくさんの思いを受け止めることができた。イオン、二人で一緒にこの世界を救おう。Those bastards, they stopped. Jerks. How dare they? この扉の中で It has to. It literally has 花さん to. たちがエアポートに向かった Okay, very のを nice, ダメか very と nice. 思ってたところに That's what I'm fucking キャ saying, スちゃんとクラケットさん Vtuber. が駆けつけてくれて、みんな Cass was pretty hardcore. クラケットさんが改装した G2 ドローンを使って歌魔法をバンバン打って、チューブカンパニーでのターボもすごく、ああいうのをちぎっては投げ、ちぎっては投げ私はあんなに思い切りよ。確かに、でもできる、みんなを幸せにできる。あの時みんなの思いを受け止め、私たちが一緒に過ごしてきたそしたらあの後どうなったのか Thank you, gamer. ま What だ the 思い heck? 出せてないんだけ Thank ど、 you, thank you. なんだかいろいろなことが We う were まく just いきそうな talking 気がする。 God, it's been 7 years since affiliate. 今回もいろ Fucking いろ思い出 crazy. したから、またメモに書いておくね。 It's not my birthday. あなたと一緒に夢世界に行けるの、いつも次もいろんな記憶が蘇ると。 I wasn't full-time streaming back then. It was just like I would stream some drawing whenever time could afford, you know. I didn't have a VTuber model or anything like that. That wasn't really a thing back then. And it was basically Johnny and Kaiten were always my viewers. They're my OG beans. So now I'm in a predicament. I should probably go use the bathroom because it's been almost 3 hours. But song magic, but it's time. It has to be. If song magic doesn't happen, I'm gonna cry. What the heck? I'm gonna cry for real. I want to be here for your next 7 years too. Because you do really awesome stuff. And I feel very fortunate to know you. Yeah, the dilemma of, you know, my bladder's health and my need for magic songs. We know which one wins every time. No, song magic. If song magic doesn't happen, it's over for me.
の玉でビクビクしながらカノンさんのお部屋を覗きに行った。生まれ故郷のアルメティカでおじいさんのお家を探した。今までいくつもの歌を紡いだね、一緒に。そして今エリ君と私、一つになる。Yeah, oh god, please don't let me make that outfit. That is so unfortunate. What? What? She just looks like a Digimon. Oh, even her eyes are different. Oh. Now she's fucking dead. Oh, you're fine. It came off? It came off. 私が直してもらっている間、みんなはどうしてたんでしょう。 Okay, alright. She really is a Digimon. 復帰に向けて治療に励んでいるところだそうです。あなたのお友達のターボーと白タカの目を覚まし、曼珠沙羅に帰りました。そうなんですね。Yeah, exactly. Yeah, as long as we compare it to Sailor Moon, I'll be able to understand it. Poor Thelema. Wow, Sarly's missing. Nero agreed. 私は今回のことであなたのおっしゃっていたことを実感しました。世界を救うことと皇帝になることは必ずしも同一ではないのだと。私たちに皇位継承権があるから。Yeah, what are the conditions? And like, do we trust anyone to actually follow through with those conditions? 世界を良くしたいと願う私たちの思いは別のことなのだと。もしいずれもが皇帝になれなかったとしても、その思いに変わりのあるはずはありません。正直、皇位継承権のあるなしが私の中で大切な要素であることは否定できません。皇帝という地位でなくても、
私にも誰にでもこの世界を救うための力は備わっているのではないか。 I do appreciate the legitimate change as a person we've seen happen to Kanan throughout the game. It just bugs me that how insanely manipulative and hypocritical she was in the beginning is just brushed off because Ion is nice. イオナサル、あなたは相変わらず破天荒というか自由奔放というか、でも面白そうです。私にはもう天文と地紋の対立そのものが古めかしい。 Yeah, somehow I feel like there's no way they're gonna miss out on an opportunity to give me that as an outfit. But maybe the different hair and eyes would be the accessory. Because her hair color and her eye color were different. Wear the dragon suit to the beach. Welcome in, by the way, Jedi. I was so distracted by dragon. The super fucking sudden cut. Like, that was immediate. Wow, that was a really short scene too. Oops. Oops. I switched the game. You know, it's like, you gotta drag it, you know, you have to like click and drag, and sometimes you just grab the border of the game and you stretch it. On accident. No, we want it more like... like that. That's probably close enough. Yeah, it was fucking weird, girl. そう姉ちゃんが言ってたけど、あの時の私たちは文字通り一つになってた。私がテレ君で、テレ君が私で、二人の思いが溶け合って。 Is this phenomenon? Is this the birth of the Teru tribe? なんて言ったらいいかな。普通の同調って思いは通じ合ってても、どこか壁みたいなものがあるの。普通なら歌魔法の強さはそこが限界。どんなに生態や同調してるジェノムが強くてもそれ以上の力は出せない。けど一心同体になるとね、その限界がなくなるの。自分の思いをまっすぐ歌魔法として発動させることができる。そんな感じ。実際には私の声や精神 I guess here he'd be merging with the robot, which does have implications. If you know, you know. よく覚えてないの。そういう意味では歌魔法がちゃんと最後まで歌えてよかったよ。 Don't give me the outfit. Don't do it. Don't. 早く次。それでね、今回 Is that it? Oh no. Is that it? 取り戻してくれてありがとう。 We gotta go see. Oh no. Oh no. Oh no. No. I can make it too. I
can't even reject it. There's no reason to reject it. Oh no. Yeah. Yeah, oh, I'm so happy for you, girly. So enjoyable. Okay. Now I'm going to go use the bathroom. And I'll give you what you want. We will fast forward time. We will make the outfit and we'll put it on her, and then we'll go back to watching chapter 10, okay? I know the priorities here. So, BRB. A quick little BRB. Get yourself a snack, get a drink, and then when we come back, we will unfortunately make this monstrosity. And if I put it on her and then we go into the dream world, we will in fact see that, right? So all of the wishes will be granted. Unfortunately. For BRB Beans, I will see you soon. Caffeine addicted winner who doesn't understand why people want to watch me, but I'm very grateful. Good God, that's huge. What the fuck? I'm trying my best, and my brain doesn't work that good, but sometimes it do.
gotta wear this fucking thing. Oh, it's the horns. Like little ears. Welcome back, Beans. No. Yeah, it doesn't seem like it. So all of it. So all of it. It'd be such a waste if I didn't wear it. We can't waste. We cannot waste. You're so right. You're so real for that, girly. There, she put it on. God. I don't hate the boots, honestly. The boots are fine. Yeah, I don't... It's very like some of the Charles. You know what I mean? Some of them have these weird things wrapping around their thighs. Yeah. 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 Uh-huh. Okay, so now... Where are the ears? Oh, here it is. Wait, I didn't notice. Did one of Shiny's go to you? That's awesome. Yeah, for better or for worse. Oh, God. Everything about this is so uncomfortable. Of course, the ass has to be hanging out. Of course.
it wouldn't be an outfit worthy of this game if her ass wasn't hanging out. For real? この前のシェルノトロンパニックを解決したの皇女様たちだったそうじゃない。それと関係あるのかな。一体何を話そうと思うんだ。皆さん、本日はお集まりいただきありがとうございます。私は知門公女カノイール・ククルル・プリシエルです。そして What are you doing back there, girl? She's so menacing. この演説をお聞きのすべての皆さんに私たち2人の公女がお伝えしたいことがあります。どうか最後までお聞きになってください。この数百年皇位継承の儀は誇り高き伝統的な仕組みにより幾度も行われてきました。 Construction sounds are so loud. ですがこれからお話しすることは過去一度も例のなかったことだと申せます。私たち皇女皇帝公妃姫は Nah, so, yesterday, I noticed something not in our part of the house, but like at the entrance, I noticed something was leaking. So we told the person in charge of the building, you know. And I guess they, you know, to their credit, they immediately got someone to fix it. They didn't tell me anyone was coming though. But I guess I can't complain. They're fixing it very quickly. Mm-hmm. なぜなら私たちは共に皇位継承権を持たない政治的に擁立されたに過ぎない存在だからです。このことを伏せ私もイオナサリ公女も継承の儀を続けることはできたでしょう。ですがそれは世界中の人々を欺くことです。さらにそうした秘密そのものが天文地文双方の足かせとなり互いを攻撃する材料となります。結果皇位継承の本来の意義は失われ神聖なはずの試練は権力闘争そのものとなってしまいました。私はそれじゃあいけないって心から思いました。お互いを騙したりけなしたり傷つけたりして皇帝になったとしてもこの世界を救うことにはきっとなりません。それなら皇帝という立場を手放そう、こだわるのをやめようって思ったんです。ですがこの世界を守りたい良くしたいという思いは誰にも負けません。私たちにはその自負があります。世襲的な皇帝となることはなくてもどうか今後も皆さんの幸せのために力を尽くさせてください。 Oh, you just went home? Wait, what? Did we learn that? Did he just went home? Right. I mean, that's good. It's good that he went home. What?
にはもう天文も地紋もありません。ただ皆さんと共に歩もうとする思いだけ。公正潔白な世界を目指す姿勢、これあるのみなのです。ヨナサル、お母さん眩しいよね。私にはとても無理だわ。でもだからこそ私たちバランス取れてるのかもね。キューん？どうしたのテレフォンケン。姉さんにどうしても伝えたいことがあるんだ。少し時間をもらえないかな。いいわよ。カノイール陛下、イオン、お疲れ様。今までで一番ドキドキしました。でも伝えたいことは全て言えた気がします。はい、お二人の思いがしっかりと感じられるいい演説でした。 Hey there, gamer. 私も決意を We became a dragon. What's up with you? 天文から分離し、独立した組織とするため全力を尽くします。栄光も大きいのではありません。 Damn, that's crazy. はい、水面下ではすでに内紛のようになっています。どうなるかはこれからですが、最善を尽くします。ナルレさん、一刻も早く二人の役に立てる組織になるよう頑張るわ。 Oh, don't worry, you'll see. After this scene, you'll see. Whether you want to or not. 許可されました。試練の3年間の間、配列は叶わないだろうと私も思っていましたが、正式に We're gonna go meet the Empress. やりましたね、カノンさん。ええ、早速準備をしなくてはなりませんね。私たちの思いをどこまでお聞き届けくださるかわかりませんが。I actually don't know the rating of this game, but it was a PlayStation Vita game, so you know. Is it M17? Is that the highest it can go? 私ずっとしたいことがあったんです。王女の衣。これをお互い That's so cute! いい考えです。 Aww. そうしましょう。それにしてもどうしてあなたの衣がそのように穴だらけなんですか？ぬいぐるみをたくさん作っちゃったから。はあ。一つは病気で苦しんでいた子のために、三つは私の大切なお友達のために。はあ。カノさんの衣、とっても綺麗に切り取ってありますね。普通はこうやって使うものです。まったくあなたはそういう変わったところが変わっていませんね。ごめんなさい、カノさん。球場へ行かなきゃいけないのに付き合わせてしまって。構いません。私も久しぶりにマンジョサラを見てみたいと思っていましたから。イオン、もう行っちまうのか？ごめんね。元気になったターボーともっと一緒にいたかったけど。そんな風に言ってくれるんなら俺も嬉しいぜ。まったくちょっと元気になりすぎくらいでね、この子は。せっかく来てくれたのに何のお構いもできなくてすまなかったね。でもあんたたち本当に立派だったよ。ありがとうございます。全部ルーレイさんがここで私を助けてくれたおかげです。あんたが自分の力で頑張った結果さ。それにしても長生きはするもんだ。二人の公女が手を取り合うなんて、こんな素晴らしいことが本当に起こるなんてね。ほんと
命からがらだったのに元気になった途端にこれだから。いなかった間の分これからみっちり店の手伝いしてもらうから覚悟しておくんだよ。へいイオンちゃん、白鷹さん、お見送りに来ましたよっと。白鷹さんももうすぐ出発ですよね。ああ、でもその前に実家のあったところへ寄るつもりっす。フラム君のお家。うん、俺ももう逃げてちゃいけないなって。だから自分の失ったものを自分の目で確かめて、それからメゾンで再出発するっす。そうなんですね。あんたたちが頑張ってるってこと少しずつだけどみんなに響いてるよ。ほら見てごらん。シェルノトロンに頼らない世界を作ろう。天文も地紋も関係なく命の尊さを確かめ合いましょう。思いの力を取り戻そう。シェルノトロンに頼り切ってた世界をああしてもう一度考え直そうってしてる。今は小さな声だけど少しずつ大きな力になっていくはずだよ。こうしてたくさんの人たちがお互いの思いを確かめ合って、敵対でなく支え合う相手として他者を認めることができる。ヨナさん、頑張りましょう。はい。アボ、ルーレイさん、白鷹さん、お世話になりました。気をつけるんだよ。二人ならきっと大丈夫っす。またいつでも助けに行くぜ。行ってきます。テレ君、行こう。あれ、おかしいな。さっきまでいたはずなのに。おーい、テレ君、どこ？もう行くよ。テレ君。イオン、ごめん。ごめんね。どうか頑張って。この世界を。遠
が迷ってる。私たちが守らなくちゃ。あの後カナンさんとお話しして、ラシエラのみんなに私たちのことを話したの。皇位継承の儀を棄権するってこと、二人が皇帝の血筋じゃないってこと、それでもみんなを守りたいってこと、ちゃんと伝えられるかわからなかったし、みんなに認めてもらえないかもってすごく不安でドキドキした。もし隣にカナンさんがいなかったら、私最後まで立ってられなかったかも。ありがとう。あなたのことこれからも頼りにしてるね。ただいい方向に向かっていけるって感じはするのに、一つだけ気になったことがあるの。最後の言葉、まるでお別れを言ってるみたいだった。姉ちゃんに何か伝えてたみたいだけど、一体どうしたんだろう。あのままいなくなったりしないよね。そうだね。あんなに心を通わせられたんだもん。私が信じてあげなきゃダメだよね。というわけで、今回もいろいろなものの作り方を思い出したよ。メモしておくから、必要になったらいつでも言ってね。記憶取り戻してくれてありがとう。また一緒に夢世界へ行こうね。コーンコン、いる？いたらトントンして。ごめんね。大した用事では。ねりこさんから新しい。なんでも今回は私の知ってる人たちが着てる。ちょっと楽しみだよね。誰の服？もしかしたらタープ。さすがにそれはないよね。いろんな可能性を考えたらちょっと不安になってきたかも。早く作って誰の服？もしかして私の顔見たくない？I just wanted to look at your ass, which isn't any better. I just wanted to see your fucking dragon tail as you sat in that fucking chair, and you had to say that to me. Oh my god. Jesus. なんだか嬉しくはあるけど。
を作る。うん、その代わり。裁縫の苦手と。あなたとのデートだけどつまらないとか思ってるわけじゃなのに、私はそれでも満足してるよ。それを言わなかったらあなたがどんなことをするのかちょっとだけ興味あるかも。まあ大体どんなことされるのかは簡単に想像で、あなたがエッチな人っていうのはねりこさんの服完成したよ。正式にはねりこさんの服じゃなくて宝彩レンガっていう名前なん。ねりこさんが着てるのを見てるときにはちょっと、それにこの服を着るときは下着もティーバッグじゃないとダメって書いてあったし、下着くらいはいつも履いてるのでもいいと思うんだけどな。第一そんな際どい下着なんて履いたことないから着てて落ち着かないもん。見えないとなんでそんなに力いっぱい言うのかな。言っておくけど仮に履いたとしてもあなたからは見ることができないんだよ。それにやっぱり履いてて落ち着かないといろんな作業に集中もできなくなっちゃうと思うし、やっぱりそれはやりすぎだよね。下着は普通のを履くようにしようっと。それじゃあ早速着替えようかな。ちょっとだけ布をかどうかな。似合ってるといいな。よかった。デザインのこととかよくわからないし自分だけだと正直不安だったの。そう言ってもらえてなんか安心しちゃった。今度はそういうこんな感じだけどどう変じゃないといいんだけど。
作るの？そのかあなたが見てくれてると頑張ってすごいものを作らな。でもあんまり。今あるもので作れるのは外に取りに行った方がいいのかな。混ぜながら歌ってるとなんだかすごく楽しくなってくるの。泡立て器がボールにぶつかるとあれが伴奏の代わりになって。Apologies if the construction gets loud again, but it's just I don't think this is a good outfit on Neliko either. Oh god. Okay, sure. Okay, fine. There's too much going on with this outfit. Like, it makes no fucking sense what the goal was design-wise for this outfit. I wanted to, like, you know, point at things and talk about it, but now this is happening. Oh, I agree. I feel the same way about Nays. There's so much going on with no synergy, either color-wise, or shape-wise, or texture-wise. There are aspects of this character designer's work that I do really like, but generally speaking, I think their designs are way too busy, and there's too much going on that isn't harmonizing with other aspects of the outfit, you know? So I feel that way about a lot of the designs in this game. I fucking love the aquarium. Oh, you mean Eon. Yeah, that's true. As far as she knows, she's never been to one. You're so right. Right? What the fuck? I even think that maximalism can be done, you know, as long as you're doing it with enough, like, purpose and direction. I think you can do it.
なこと言ったまあトントンとなでなでくらいがギュッてできないわこれからもあなでなで入れちゃ嫌だよ Ma'am, please, please, ma'am, please. You're actually gonna murder me. Like, it's not my fucking fault. She raised her hand and the hitbox is her ass. That is not my fault. Okay, take that off. Okay. I can't go all the way down. Because a lot of the problems I have with the outfit are... Oh, I can go down. Oh, shit. Okay. Is this section here. I think part of it is, like, how they... You know, they, like, painted textures on. God, I wish I could look more. Like... Something about it is like, this is supposed to be tight fitting. This is like supposed to mimic a bunny suit, right? This is supposed to be tight fitting, but the way everything is like modeled and painted here, it looks so baggy and frumpy. And yes, she does have like prisoner black and white striped socks, which like, how the fuck is that matching anything else going on with this outfit? You know what I'm saying? I hate the striped socks. And then there's like these fucking weird pink tassels on the side. Where the fuck is that coming from? And like, you kind of have like jester vibes going on with these sleeves here, which I guess maybe you could argue plays into the striped socks, I guess, but it's like, there's too many different ideas going on with this outfit all at once. And like, also, I've talked before about like, not only is color important, you want to balance colors in your design, but you also want to balance shapes, because shapes help draw your eye from one aspect to another, right? And if the shapes aren't cooperating with one another, you can get stuck either at the face or at the chest or something, right? And you don't want that. You want your viewers' eyes to naturally flow all throughout, whether we're talking an illustration or a character design or whatever, you know? And nothing bothers me more than having, like, these are, like, up and down stripes, right? The socks are side-to-side stripes. And you could argue that these here would help play into the side-to-side stripes, right? The horizontal ones. So where the fuck, where are these vertical? Why vertical? But then also this is playing, like, it's like the top is vertical and then the bottom is horizontal. Like, pick one. Fucking pick one. I don't think there's anything wrong generally with the color palette. Gold, red, and black, they all work very well together, and they do give like a certain vibe of like, red helps with the sultry, which Nelico definitely is, but gold gives like a regal vibe to it, and she is kind of mysterious. Like, we don't really know what kind of position she has and like what role she's even playing in all of this, right? And then black is like mysterious. So I feel like these are good colors for Nelico and her character. Yeah, it kills it. But then there's other aspects of like, okay, obviously, I think it's obvious they do want us to think Jill when we look at Nelico, right? We still don't know what the connection is between these two, but like, there's so many things tying these two characters together, and it makes sense to tie in their designs to each other. So having this weird metal tie ties her into Jill. Great, perfect. Love that. A-okay. And they even have like the pretty similar color palette of the red and the black. And I think even maybe this little weird belt thing is also playing into Jill a bit, but Jill's outfit has so much more balance going on than this one. Her shapes make a lot more sense than Nelico's do. I don't know. I just feel like there's too much different ideas going on and they're not playing into each other. Like, we have... Oh, shit.
I accidentally full screen the game. I didn't even know I could do that. We have like soft frills on the headband, right? Okay, great. We love soft frills. But then like the ends of her sleeves are like sharp, harsh triangles. They're not even matching the jester shapes over here. You know what I'm saying? There's too many different textures and shapes and different sections. I don't know. I think this could be a successful outfit with a couple of more drafts. But like all this shit going on here. What is all of this? What is all this? What is all this? You're gonna have two different kinds of stripes on her fucking legs? What the fuck is this? What is this? Look how frumpy it looks. I don't know. I've always hated this outfit. Yeah, it's just too much. Because then it also kind of has like imitating like an apron. Right? Or like maybe for like a welder or something, you know? Yeah. So fucking, it's just such a weird outfit. It's so fucking weird. Okay, I think we were in the middle of making Kanan's outfit, right? I got really distracted. So we're gonna fast forward again. Still eating. Oh, that's crazy. That's so crazy how I asked you on a date specifically to eat a parfait, and you, in fact, did not order the parfait, but now you're gonna make your own parfait. That's crazy. You're crazy. And like, why the fuck is the bunny tail a different color than the bunny ears? Don't even get me fucking started on this shit. I'm happy for you, girl. I'm happy your ice cream was a big success. Oh, it's her hair color. Aww. I do, yeah, I like the black ears. So then my solution to that problem would be like, maybe the bodysuit, that should have been red. You know what I mean? Because then the black tail could still stand out. That's probably what I would have done personally. Or maybe I would have experimented with the bodysuit being gold. That could have been dramatic, you know? They say like having wet cat vibes is like you're sad and pathetic, right? And like wet, dirty bunny vibes, is that the same thing? No, can I ignore that? Can I ignore that? Oh, thank God I can ignore that.
Jesus, this fucking game. I like how they like actually go down with her facial expressions. That's really cute. Yeah, I agree. I like these. Okay, so now we can have her put on Conan's outfit. We can take a look at that, and then we can go... We haven't started chapter 11 yet, have we? We need to do that. We need to start chapter 11. You can. As far as I know, it's worthless, because you don't use them up. I do want to just see, because I'm curious, will it just add on top of her hair, or will it turn her hair into a ponytail? You know what I mean? I'm curious about that. Both. Both. Okay. Because if her hair wasn't long, she wouldn't have like the kind of mullet in the back, right? So it actually does... I also think that Conan's outfit is way too fucking busy. Just way too busy. There's at least a little bit more cohesion, and like the goal of the outfit comes across, that she's supposed to look very gallant and regal. And it's obviously referencing like clothing shapes of like traditional Japanese outfits. Yeah, definitely better, but still you could stand to declutter a little bit on this. Yeah, the chest window sure is something. Yeah, the colors, especially on her shoulder pads, almost perfectly match up, and the, you know, the ornamental piece at her trunk. These here, and these here. Okay. We had our little fashion show, and now, back to chapter 11. I'm not putting on the fucking dragon suit! We're gonna go meet the Empress. Oh wow, this map. I love that song too. It might be easier to pull off if you were actually on a Vita. I can try. Because the Vita was actually a touchscreen. You could just like move your finger around, you know?
していたもの、7次元俯瞰理論だ。この5000年の間で一番楽しかった日。今日のこと絶対忘れない。そうする。あなたを拘束します。シャールたちが今悲鳴を上げて大変なことになってるわ。いや、信じられる。己のみ。世界を救わなかったら私がここにいる意味なんてないんですから。イオン、2人で一緒にこの世界を救おう。 Yeah, you couldn't let me forget about that. 皇位継承の儀を棄権します。私たちにはもう天文も地文もありません。イオン、ごめん。ごめんね。What is happening? Nay. Nay, oh my god. 自分の思いに従っていなくなったの。イオンはもっと強くて力のあるジェノムと同調しなきゃいけない。それがあんたの壁だって。 I thought we just discussed how that didn't matter. そんなの変だよ。テレ君がいなかったら私。だからあんたがそういう人だからよ。そばにいる限りあんたはテレフン剣と同調解除したりしないでしょ。当たり前だよ。そしたらイオンはより強いジェノムと同調することができない。それじゃ世界を救おうってしてるあんたの足を。 I thought we literally just discussed how that was all in his head. 修行して今よりもっと強いイオンと釣り合うジェノムになるってそう言ってたわ。そしたらまた帰ってくるって。イオンもお願いだから自分の信じる道を貫いてほしい。 Yeah, I don't either. It's just dramatic. Nay might be lying, yeah. Because a lie that stupid would work on Eon. あんただって最初はここで一人ぼっちだったでしょ。でも今はそうじゃない。たくさんのことを成し遂げてきてメソメソ泣くだけの女の子じゃなくなった。あの子だってそれは同じなの。あの時とは比べ物になんないくらいたくましくなってる。信じてあげなよ。自分の身は自分で守れるくらいには成長してるって。メイちゃん大丈夫。根性の別れってわけじゃないんだし。むしろイオンが根性を見せないと再会した時にがっかりされちゃうよ。そっか。そうだね、姉ちゃん。私が頑張らなくちゃテレ君の思いを無駄にしちゃう。その通り。大変なのはこっからよ。あの子に負けないようにしないとね。うん。レナルルさん。イオナサル様、お時間です。出発の準備が整いました。参りましょう。はい。私たちの思いを届けに皇帝陛下のもとへ。その前にイオナサル様はその服を着ていただきます。 Okay. Why not Conan? 恐れ多くもこの星ラシエラの名を冠するお方との謁見に臨むのです。最低限清掃と呼んでも問題ない程度。 What's wrong with my outfit? Why not Conan? What's wrong with my outfit? はい。
Yeah, I definitely did. Yeah, this is literally just like a menu song, essentially. It's so good. Oh, this is a small. That's all I can look at. God, I love that song. All right, so now we need to go to fishing for Nellico scenes. Unfortunately, as much as I want to keep going with that. I think it would have, but whatever. Oh, did I? Mabi. Good for the brain. Eon could use that. Okay, so we need to send her outside. I think first we'll check our dates again. Just in case hitting chapter 11 unlocks more of these for us, right? The ears are so cute. Why'd you kick me out? I'm not done. That was the one I just asked? Okay, yeah, that's the one. Okay, no dates. So we're gonna send her out gathering. There's a few things. She might need to initiate some dates with me first. We might need to talk to Nellico. We might just like not have had enough days pass. That's also like there's so many possibilities. Yeah. Okay. Head on out, girly. Go get me things. Thank you.
She's cute. What a cutie. Alright. So now we just sit and wait. Come on, Nelico. I know you want to fucking yap. I know you want to, girl. Man, maybe I should have sent her out in Nelico's outfit. It wouldn't do anything, but it'd be funny. I'm also scared that, like, I just need a ridiculously high number in the planet points. And that's roadblocking me. And if it is, that's the biggest problem, because you can only do that every 24 hours. Like, my time, not Eon's time. You know what I mean? I might... I wonder if I can change the date within the Vita emulation. Well, no, it like real life time. So I would have to like change the Vita's clock. Stuff like that's normal. You know, Animal Crossing is the same way. If you wanted to do things, especially in your early game, like if you're waiting for a building to get built or something, you change the internal clock of your console to make it think it's the next real world day. And then you can keep playing and the building is built. You know, I'm used to stuff like that. But I'll just have to see if that's something I can do within the emulation. If not, then I guess it's because this is wrong. It's 4 o'clock. It's not 3 o'clock. So this isn't attached to my computer time. You know what I mean? The date's right, but the hour's off. So I must be able to. Yeah? Yeah. That's true. It could be a different time zone. Your name? Your name. Oh. Yeah. It's a PlayStation Vita trademark. その端末を介して世界をつなげるそのソフトをどう考えておる不思議に思ったことはないかお前さんが使用しているその端末 I do wonder about that. That's true. 何のために存在しているのかとそして何よりなぜ東大森という存在 Yeah. I do wonder about that. 絶対的な必然性それがあるとは考えたことはないかなそのくらいのことは考えておったかさすがは長いこと我や東大森と過ごしてきただけのことはあるのお前さんがどう考えてるかはわからぬがその端末に東大森との関係 Like, what is this bell shape doing for this outfit? You know what I mean? It's so fucking weird. 東大森なのかの我やもっと他の者たちとつながってもおかしくはないと考えたことはないか仮にこうしてつながるための特別な条件があるとしてそれならば東大森と似た境遇のネロでも良いとは思わんかさて長々と話してしまったが改めてどうぞお前さんはその端末を何じゃと思っておる50点ぐらいじゃな悪くはないといった感じかのさすがにまだまだ確信には届かんようじゃな意外とヒントいやそれともお前そばにあるかもしれないどうして言うの誰かに話したくなる使い切れなくなって She's so hungry. Oh my god, it's so loud.
楽しむことができなくなるではないか。ヒントは十分に与えたんじゃ。あとは自分で考えてみることじゃな。いつかお前さんに逆転マークの関係を導き出せた女と。Well, that at least did seem to be an important conversation. Bing bong. We're gonna send her out again. Because surely that's not the only Nelico conversation. The only thing Nelico is tempting me with is the truth, girl. It's fucking driving me nuts. I wish she'd tell me. I never do this because, like, I skip time so much, and I don't want to miss it and make her sad. Plus, we have so many points. We are so fine. Alright, we wait again. Somehow I feel like that terminal question is gonna get forgotten, much like the question of her name. I feel like maybe something that could instantly tighten up Nelico's design is if instead of that, like, giant, weird, bell-shaped apron, is if they just gave her fucking jester pants. You know what I mean? And you have not been afraid to make full-blown outfits completely closed except for a hole for the ass cheeks. So if you really had to have Nelico's cheeks free, you could have done that. You could have done that with jester pants. I fully believe in you. Because I've seen the kind of shit you've designed, NTNY. While we wait for, I feel like there is something I want to show because it's fun to look at. For me, anyways. I like, you know, following artists' careers and you know, like comparing their design choices and aesthetics between games, right? We have seen characters designed by this artist before. NTNY was never the main character designer in the previous Art and Nelico games. I think they might have had a hand in those copy-paste NFT girlfriends from Art and Nelico too, but they weren't in charge of the main character designs until now. But we've played another game where they were in charge of the character designs. Is that the chapter we just finished? They didn't design Thelema, but they did design someone from that game. Yeah, this might be 9.
ころを見るにお前さんたちの関係は良好なようじゃの。They designed Nanana. でもそれいるのことばかりはさすがに災難としか思えんな。義母こそ世界レベルじゃが、やってることは天文の派閥争い。さらに言えば So they did the 3D models for everyone. So I guess they did the 3D model for Thelema, but they only designed Nanana. Other people designed the other characters. 確かにあの男に関してはいろいろと見えぬところも多いの。権力に固執 But yeah, Nanana makes complete sense, right? 共存が生む格差を憂いているようにも見える。事実、あやつの思いが発端とはいえ、ジェノムによって妻を亡くしておったようじゃからの。手法はどうあれ、あやつはあやつなりに世界の行く末について考えておったのじゃろう。しかし、シャール消去 Oh, but wiping out, yeah, this is chapter 10. シャールたち Yeah. としたことはさすがの我も許す。 Thank you! You're all so sweet. I didn't have anything planned. We'll celebrate on Friday, okay? We'll pretend Friday's our celebration. Ooh, you want me to be sympathetic of the Charles? Right. Yeah, it's definitely their MO. I've mentioned this before as well. I think it is only on the JP side, but this character designer designed the mascot for Unity. I think only Japan has this mascot for Unity. I don't know the details about it, but they also have that on their resume. 灯台森の肉体は衰弱して死の一歩手前の状態じゃ。けなげにも表には出しておらんが、たとえ記憶が戻ったとしてもあやつが助かることはないじゃろ。もちろん嘘じゃよ。さすがにこんなことではお前さんを試すうちにも入らんか。そもそもそっちの世界から送られてくるエネルギーを使っておるからな。シャールもそう説明しておったじゃろ。エコでも省エネでもない。まさに代替エネルギーというわけじゃ。そういうわけじゃから今後もシャールをどんどん生み出すのじゃ。そうすれば灯台森も世界も元気になっていくからの。さて、そろそろおいとまする。 Interesting. 灯台森と仲睦まじく Interesting. You got it, Nelico. I'll keep doing my best, even though this seems kind of sus. Alright, that was another good, important conversation. But I hope you're doing good, Chai. Welcome in. 今読んでる本ってもし世界中の本を採取する材料は採取する I fucking always. I always need media crystals. Even when I have max, I don't have enough. Take care, Curly. Goodbye. Bye-bye. Okay, now we wait for Nelico again. Fortunately, it doesn't seem like that many recipes. Especially because multiple of them were outfits and we already made them all. So hopefully it's not going to be too much homework for me tonight. Doesn't seem too bad. I might also look into changing my
my emulator clock tonight, because, like, I don't know what number we need the planet to be at, you know? Maybe that should be step one. I should go research and see if I can find a fucking number. Because right now I'm over 300k, so if the number is 500k, then I've been doing fine enough. I won't stress. But if it's like fucking 3 million, I need to do something. So I guess that's step one. I need to see if someone's got a list compiled of all the rewards and like bare minimum what number I need to be at. And go from there. Maybe since we're waiting for Nelico anyways, let's do a little Google search. Hi, girl. お、ちゃんと生きておったな。さて、もうそろそろ恒例になって、そうじゃな。せっかくじゃ。A new card. Is it the festival? まあ、残念。それにお主の世界の言葉でもあるじゃろ。何事も聞くよりも、まあ今回は。見たくても見れないドキドキ空間。おっと。という。Yeah, what does that mean? Is it a planetarium? 東大森が帰ってきてすぐに。せいぜい。Huh. Well, thank you. That's very nice. A new date spot is really, that might be what we've been missing. So that's great. Come back home, Eon. Come back home. You... Oh no, it's nighttime. Oh no. Okay. She's gonna go to bed right after the bath. We're gonna have to go on our date tomorrow. Okay. Let's just skip like 10 hours. Okay. Okay, there we go. She's up. Wait, is her hair short? She has a hat on. Did you do the cap? She did the kappa. It did end up just kind of looking like a pixie cut. Thank goodness. She did do it though, you crazy bitch. She did it. I'm glad she did it like this. This is much cuter. But welcome in, Acrio. Thank you. What are the odds that it's my affiliate anniversary and my birth anniversary at the same time? That's crazy.
Hope you're doing good, gamer. Welcome, welcome. Okay, but we have to get her to stop eating. We can't go on our date yet, but she's just eating fruit, so... It is a shorter morning, which is great for us. Alright, what's our new date? What's our new date? Is it festival? Is it finally festival time? Wait, what? What? Oh, an onsen! Yeah, we're fine. How do we still not have the fucking festival? But now we know for sure. Now we know for sure this is an Artanelico game. There's finally a bath on screen. Ooh, Zick. They suddenly called for me. What did she say? I had to run off. Yeah, because you didn't do it like literally, it actually is pretty cute.
それ無理なのは分かってるよ。もちろん。でも恋人にはなるなんて。Okay, we have not received a date item for that yet. For the onsen. What's so weird about that one? パーツ屋にやっぱりそれをショッピング縁日今日はやっ学校にやっぱりあそこカフェにやっごめんねあそこ学校にごめんね海にOkay, don't want to do any of those, that's fine. Okay, so now, I guess we can just send her out again. Now that we have a new date location, she's probably going to be pretty aggressive on asking me to go there on dates, because that's just kind of like the pattern that's been happening. And I would need her like around the house to do that, but I still want to try to get some more Nelico scenes if we can. There should be. And I can think of a few. So, there's a couple of norms when it comes to onsen in Japan. There's like a stereotype of you go and have a nice hot soak in the nice warm bath, and as soon as you leave the bath, you go, and it's really common at these either spa places or bathhouses that they'll have like little establishments for food and drinks and stuff inside as well. And it's like a stereotype to go and chug a bottle of milk after you've had your warm bath. So I can imagine a little glass container of milk being an item for the hot spring. Also, it's really common or stereotypical to like play table ping pong. So I could also see a ping pong paddle being one of the items. Hello! Welcome in on the YouTube side. I could also see a citrus fruit being one of them. Some onsen will add things to the water to give it different like health benefits. And there's also like, especially if you look up capybara, you can see a lot of cute videos of capybara playing around in onsen, and they usually have some kind of citrus fruit also floating about in the bathwater. So I could see that being one too. Yeah, it's super cute. It's so fucking cute. So I can think of plenty they could give me that would make sense. And all of them would make more sense than the fucking lie detector. ちゃんいや正直に言うが
じゃが笑わぬとやよくぞ言った。そのことは忘れる。さて、特にすることもなかったの。昨夜は疲れていたようで、そこまではいつもと変わらぬ夜。息苦しさを感じて目を多分そうだと思うのじゃが、我も初めて断定はできぬが、多分悲しい。夜中にふと目覚めた時に体が動かなくな。まあとにかく、いや初めてのことじゃった。頭はしっかりしているのじゃが、どうにも体が動かない。 I've never had it for full body, but I've had it for like an arm. Even that's scary. いい経験じゃった。我とてレディーであることを忘れてはならぬぞ。怖いものがあってもおかしい。 Yeah, no, not at all, girl. Not at all. 昨夜のことを思い出すだけで Yeah, shit's scary. まだ背筋が寒くなるくらいじゃからな。さあ、そろそろ俺、それが目的でわざわざ。それはいいことを聞いた。原因がわかれば回避する。 That's just like, you know, cutting off the blood circulation, right? But sleep paralysis is just like, I don't know if it's like you woke up too quickly and your brain hasn't like started sending commands to the rest of your body or something, but you are fully awake and you cannot move your body. Like you can't move. Not feeling it, you can't move your body. And some people will experience it like their entire body, head to feet. They wake up and they just cannot move. And it'll go away after a couple of minutes. Yeah, I thought it was strange too that it was only... Because it wasn't the pins and needles thing. It wasn't that. I just literally could not move my arm. And that kind of made it scary as fuck. Yeah, see, she wants to go on a date. Let's go! Let's go to the onsen. No. 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 How are you gonna put this on me, girl? I'm not the problem here. This fucking game. Let me be normal, please.
What the heck? Happy birthday to you too, gamer! I can't believe it's everyone's birthday today. That's so crazy. Nothing to apologize for. You're good. You goober. Welcoming. I hope you're doing good. Okay, I think we're just gonna send her out again. Yeah, Seifuku. Yeah, we definitely used a lot of those because we crafted all those outfits today. And now we wait. We wait for Neliko. It's good though. We've been getting good scenes with her today. So we're definitely making good progress. That last one, I don't know if it's just one of her nonsense conversations or if we're supposed to like look into it. Like, is something wrong? You know. That she's getting like so exhausted and stressed that that's happening to her in her sleep, you know. Come on, Neliko. Does seem to be a long walk this time, based on the timer. Kind of feel like she showed up quicker for the other ones, but we'll wait a couple more minutes just in case. Maybe at least till like 25. Wow, it's day 82 and it's 8:22. That's crazy. If Neliko is done showing up for now, it is like close to calling it a day. So maybe we would just
We could probably get like one more plot scene in. I don't know. Do we just want to craft for the rest of the day, or do we want to plot? Either's fine, I guess. Just especially... I don't care too much about watching it, like, watch one more episode now. Like, that doesn't matter too much, because we're at the beginning, right? If we were closer to the end, maybe I'd care, but... it's more like, I'm just concerned... We have so little plot left, comparatively. So I'm mostly just worried about that. Like, I need to really go do some research tonight on the micro quasar. Because I feel like that's gotta be the thing that's holding us up at this point. Yeah, it doesn't seem like Nelico's showing up anymore. I had tried Googling, but I couldn't really read anything because, Nelico kept showing up, so I had to keep reading. Okay, okay. I'm reading a little bit. What I'm actually reading is like, this is about getting trophies, which I don't care so much about, but there is information here that helps, you know? So it says here specifically, when certain energy is reached in the microquasar, a message appears saying that Nelico has a card, which I've seen that plenty of times. The, like, small talk sections with Nelico, but also the, like, plot reactions from Nelico, also, of course, get queued up as you watch plot, right? So this does say that, if you restore memory too fast, Nelico giving you the cards is like the lowest priority. The game considers that like the lowest priority thing. But the fact that, you know, we sit here doing this, because we did this yesterday too, we just keep having Nelico appear until Nelico stops showing, right? So I feel like... that's not the problem, because we're still making sure to like talk to Nelico as much as possible.
Question marks? Question marks about what? Yeah, this trophy guide says it's generally 1 to 2 conversations for plot per chapter, so yeah. Plot isn't hard to catch up on. But the small talk, it says there could be like 10 small talks. And those apparently don't matter for the trophy. The small talks are just like, they're just there. This is a huge wall of text. I mean, they're kind of thorough, which is great, but I'm still not seeing like numbers, which is what I wanted. Okay, okay. I've seen a couple of people talk about this, and I don't know if I'm just like looking in the wrong spots. Because I've mentioned like I've looked through like 10-year-old forums and shit about this game, and people were like, I have Eon at 3 hearts. I have Eon at 2 hearts. I've never seen anything in the menus like a kind of gauge, you know? And again, I've talked about this before, there's different versions of this game. There's an offline version and an online version, so that gauge might only exist in the offline version. You know what I mean? Like, I don't know. But I've never seen hearts, like a meter with Eon, you know? So whenever I see people be like, oh, you need to be at 3 hearts to do this, and you need to be at 4 hearts to do that, I'm like, where am I? I don't know where I am. But this guide just helped because they said something that I'm like, oh, I did that. So it says that you can't date Eon until you have 2 hearts with her. And that means that your level is 3. So for sure, I'm that at least. Okay. Okay.
Okay, cool. This is actually giving me a lot of really good information, even if it's not giving me what I was looking for when I came in here. The date consumption items, so those are like the ones I make 4 of, you can only use once every 24 hours. Each item once every 24 hours. So I do need to look into changing the time on this emulator. Because we are behind on the dates. Like, reading this, we are behind at this point. Because we were just so focused on plot, we weren't going on enough dates with her. I know, she's so attention starved. But okay, so that's gonna be my main goal tonight, is playing around in the emulator. I'm sure I can, because, you know, consoles you can change the internal clock on consoles, handheld and, you know, home consoles. So I'm sure I can. I just need to look into the settings of like where I actually do that. So I need to change the time. Thank you. Appreciate you. I didn't have anything planned. But Friday, we'll celebrate Friday. Because I have things planned for Friday. Exciting things. Nah, see, the language is fucked to begin with. The English language is so fucked. But that also means that it's versatile, so I can still understand perfectly. Well, see, look, so I've been a streamer for a very, very, very long time. I've been affiliate for 7 years, but I wasn't full-time streaming back then. I was just like, I was very sporadically streaming, and I was streaming for years before I hit affiliate, you know? So like, literally, you know, my average was like maybe a stream every other week. Years ago. So, yeah, my affiliate date doesn't really mean anything to me. No, I was never face cam. I'm way too socially anxious for that. Fun fact, I guess. There was one time I was face cam, and it was when I did a Kickstarter for my first video game, because they required that you uploaded a video. And, you know, my first game was a very, very, very basic visual novel, so I was like, I'm not really a video editor, so I can't make this exciting. So I'm just going to talk about my project and record myself talking about it. So I did. And even just that one thing, I got flamed online. It really is. Unfortunately, I have pretty decently thick skin, so it honestly was just funny to me. It didn't hurt my feelings or anything, but people are weird online, so I just try to give them as little as possible to work with. That's okay, you know, people shouldn't be mean. I don't think having thin skin is a bad thing, you know. You shouldn't have thick skin. You shouldn't be used to people treating you badly, you know? You shouldn't put up with that. People should be kinder. But yeah, so, yeah, no, I'm not one to, sorry for the construction noises. But yeah, even way, way, way back in the day when I streamed, all I did was just stream my drawing, so you know. No PNG, no VTuber model, because back in the day, those weren't a thing yet.
No, that is real life. There's construction happening under me. Unfortunately. Yeah, so priority number 1, we do... Yeah, I'm on a top floor. Yeah, that's honestly the way to go. Like Johnny, he is not a part of social media at all. He never used Twitter. He never used Tumblr. And his mental health, it's so good. He's thriving. Oh, interesting. Oh, wow. Okay. Oh, perfect. I got a fucking number. Okay. Okay. This is huge. Okay. Oh no. Oh no. They think you're approachable. No, I've been reading a guide because we're getting really close to the end of the game, but there's some stuff we have to catch up on because we're kind of behind on the dating aspect of the game. So I've been reading tips and tricks. But I just got a huge piece of info, like huge. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so technically speaking, we've received 5 cards, not counting the beach. And we know of a 6th one because of this. So we know of 6 cards, like date locations, right? Because I don't have any items for the onsen, but we do have the onsen card, right? So we know of 6. We've received 5. There are 8 total, not counting the beach. So we need to get the festival and then 2 more locations. That helps a lot, actually having, like, the fucking number. But I don't know if, like, I already earned them. Because I need to know what the fucking, like, micro Quasar points are, you know? But knowing that there are 3 more location cards we need, that helps a lot. That's really good. You also can fail dates, apparently, it says in here. I don't think I've ever failed a date. Wait, what? 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 Oh. Yeah, you can say the wrong options and dates, and if you continue to touch her in a spot after she says no once, those can lead to failures. This guide does say that as long as when your date is over, if it says you got love points, you're fine. And it's literally been that every single time. So we haven't failed any. But
this is saying, this game's crazy. This is saying, so like this category here, the memorable items, these are the date items. These are recipes that Eon gives me specifically for the date spots, you know? This guide is saying some of them don't go there. Some of them go in the food. Some of the food recipes are date items. Oh my god. Okay, alright. This is great. This is super helpful. So I'm gonna make 4. Well, actually, some of them it only says 2. I'm gonna make everything on this list. We have to give her so many fucking items tomorrow. Oh my god. Tomorrow might be just dates. Oh my god, tomorrow's gonna be hell. Okay. I would really love a number list of like all of the rewards you get. Wow, this person made fucking spreadsheets about all the recipes. That would have been amazing at the beginning of the game. Ooh, nice. Okay, wow. This trophy guide is super, super, super helpful, even if it doesn't have everything I was hoping for. This is awesome. Okay. I feel like this already mostly has everything that I want. Except for the number, like, that I want, you know, the points for the planet. I feel like that's the only thing I'm really missing here. So I'll see if I can't find that either in the Discord server or just by searching online. Okay, that was super, super useful. Okay, I have lots of homework to do. Tomorrow, I'm going to try to have everything, all of the items crafted that we need to go on all these dates. Because some of the items that don't end up in the memorable category are friendship dates, because there were dates we could go on before we were officially dating, right? And those are considered friendship dates. Friendship dates you can't fail, but they do, you know, accrue for your total love points that builds up over time. So we are missing friendship dates, and that might actually be what's preventing us from moving forward, is we just don't have enough love points because we didn't do some of these friendship dates. Because they weren't in the right fucking category! Like, how are you gonna make a category specifically for the dates and then not put everything in there? It's fucked up. But, so I'll make everything that I need to from that. It's probably gonna be a little bit awkward tomorrow, because if we're gonna be changing the date a lot of the Vita, because we could only do one date per item per 24 hours, right? So I'm gonna be changing
the time of the Vita a lot tomorrow. But if we're changing the time, then I also need to just take advantage of that because I can keep feeding the planet every 24 hours as well. So we're basically just going to do one of every date, feed the planet, change the time. One of every date, feed the planet, change the time. Like, we're going to keep doing that over and over again tomorrow, basically, until we catch up. And I know what my goal is. I know what catching up looks like for me. I have, like, a goal. And by reading this trophy guide, I know that we've seen enough plot that we should have hit it, basically. Beating chapter 10, we should have hit it. So I do have a very set goal for tomorrow. The only thing that worries me about that is feeding the planet is what crashes the game so much. So tomorrow might be a little rough. We might be experiencing a lot of crashes tomorrow. But we have to, unfortunately. So I'm going to try to find out what the exact number is, because once we hit the number of the planet being fed, I'm forgetting it. I'm not doing it anymore. Even if there's more rewards after that, it's not worth it to me, because it's like, oh, you know, you unlock more accessories for the Charles and stuff like that. And it's like, I'm not even using that shit, you know? So I need to find out what the actual number is, and we will try to hit it as quickly as possible. I'll even try to just hit it tonight if I can, off stream, but if it's a huge number, like fucking 3 million, I'm not gonna be able to. But that's my problem now. That's my homework. But we'll call it a day here. I hope, even if it was 1 million, I think, like, because I'm over 300,000 right now, you know? My Charles are very strong. They're doing great. So, like, even if it was 1 million, I wouldn't be too upset about that. But if it's going to be more than that... Ugh. But yeah, thank y'all for joining. It's going to be more of this tomorrow. Big shocker. We might not get to chapter 11. And even if all of this homework makes it to where I don't have the time to load up chapter 11, but we do get time to actually have to watch 11 tomorrow, I'm not worried, because now with this patch that they've given us, loading those episodes is much quicker now. So I'm not going to stress out about loading chapter 11. I'm just going to focus on trying to catch us up on the dates, because that's what we need right now. But yeah, that'll be tomorrow. More Ciel Nosurge. The big date tomorrow. And then Friday, ooh, you know, today's Wednesday. I need to bug Liger and find out if we're playing I on Friday or not. Friday will either be Either Somnium Files, No Sleep for Kaname Date with Liger, or it'll be more Unicorn Overlord. But partway through, regardless of whichever we do, we will change gears and it'll be my V-Synchro debut. Yippee! I'm excited. I have goodies planned for you all. Hopefully you're all excited too. And that's gonna be it, yeah. And then Saturday, more Expedition 33. Yeah. So that's what's coming up in the next couple of days. Yeah, that's it. I'm gonna end on the YouTube side first. Thank you for joining us, YouTube. Take care.